everybody. So all my dear bio buddies, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? A very good evening and welcome to this session. So ఈ సెషన్ లో మనము సెల్ గురించి ఆ కంప్లీట్ చాప్టర్, నాట్ యూనిట్ బట్ చాప్టర్ ఫినిష్ చేద్దాం. అండ్ సెల్ డివిజన్ ఇంకొక సెషన్ లో నేను చెప్తాను, కానీ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సెల్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆర్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హౌస్ యువర్ ప్రిపరేషన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ నీట్ ఆర్ ఐ మస్ట్ సే RE-NEET? ఓకే, yes, welcome everybody, welcome, good evening andariki, good evening. Hi Nandu, Nishant, Janavi, Aster, Tangled, Vanilla, yes, Dr. Janavi, very good. Animal Kingdom, okay. Kanmani, good evening. Ela unna nana? Kirti, yes, andariki good evening. Chalo, so I hope you people are preparing well, okay, for your RE-NEET. సో RE-NEET సంబంధించిన కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక 2-3 మినిట్స్ అవి చెప్తాను, దెన్ వీ విల్ గో టు ద టాపిక్. ఓకే, తర్వాత మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. హోప్ ఐఎమ్ ప్రాపర్లీ ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్. ఎస్ ఆస్టర్, ఎస్ వెనేలా. చలో, సో RE-NEET క్రాష్ కోర్స్ అనేది మనకు ఆఫ్లైన్ లో RE-NEET క్రాష్ కోర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దీని గురించి నేను చెప్తాను, వినండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వేర్ ఆర్ ద ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఇన్ APTS? మన తెలుగు స్టేట్స్ లో APTS లో ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నాయి అంటే, ఇప్పుడు ఏపీలో మనకు విశాఖపట్నంలో 2 సెంటర్స్, విజయవాడ, దెన్ తిరుపతి, నెల్లూరు, కడప అండ్ కర్నూలు. ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్ వీ హ్యావ్ ద ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. అంటే వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్, VLC సెంటర్స్ ఆర్ దేర్. మీ సిటీలో నియరెస్ట్ VLC ఏదైతే ఉంటుంది ఆ VLCకి మీరు ఫ్రీగా వెళ్ళొచ్చు. అక్కడ వెళ్ళి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు అంటే యూ కెన్ గో అండ్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రీ విజిట్ కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి, మీ నియరెస్ట్ VLC ఏదైతే ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళి ఒకసారి జస్ట్ ఎంక్వైరీ చేయడం ఆర్ చూసి రండి. ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ VLC, నియరెస్ట్ VLC సెంటర్. అలాగే తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ లైక్ హైదరాబాద్ లో 4 సెంటర్స్, దెన్ వరంగల్, ఆదిలాబాద్ అండ్ ఖమ్మంలో కూడా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో నిజాంపేట్, దిల్సుఖ్ నగర్, ఏస్రావ్ నగర్, మాధాపూర్, ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ లో సెంటర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ సీ ద like if we open the YouTube channel, okay, Vedantu Telugu NEET, oka nimsham. So once we open our NEET channel, okay, mana channel open cheyagane live session loki velipodam. So live session lo, which is the live session going on right now? Yes, so e live session kada. Okay, so right, so e live session lo if we see here description చూడండి ఒకసారి. if you see the description, okay, so ఈ లైవ్ సెషన్ లో డిస్క్రిప్షన్ లో we can see ఫస్ట్ థింగ్ చూడండి, RE-NEET క్రాష్ కోర్స్ జాయిన్ నౌ, ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్. సో RE-NEET 2026 ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ అన్నమాట. ఆ ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ సీ ఆ పేజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, మీకు ఇట్లాంటి ఒక పేజ్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు అందరూ ఈ ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ లో జాయిన్ అయిపోవాలి. బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఆల్ ద యూట్యూబ్ సెషన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది మీరు తర్వాత అక్కడ రివిజన్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది. యూ విల్ ఆల్సో గెట్ సమ్ క్వశ్చన్స్, సెషన్ స్లైడ్స్ అన్ని మీకు అక్కడ వచ్చేస్తుంది, PDFs నోట్స్ అనేది మీకు దొరుకుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, సో నౌ see buy now, so just 0 rupees కాబట్టి if you purchase this, okay, ఇది పర్చేస్ చేయగానే మీకు ఇట్లాంటి ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తే మీకు అక్కడ గూగుల్ ID అండ్ OTP కొన్ని అడగొచ్చు. ఇది నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ చేశాను కాబట్టి నాకు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయింది. ఓకే, సో నౌ యూ సీ హియర్, కొంచెం మనం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే ఇది మనకు కనిపిస్తుంది, యూట్యూబ్ కోర్స్ RE-NEET 2026 crash course. Okay, so just click on that. Crash course మీద మనం క్లిక్ చేస్తే we can see some sessions. Okay, now if you see biology, మనం biology చూద్దాం. Click on bio లో మీరు క్లిక్ చేస్తే all the chapters మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. molecular inheritance, strategies of enhancement, evolution, human reproduction, okay, reproductive health, all these chapters will be seen here. ఏదో ఒక చాప్టర్ మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు. సపోజ్ organisms and population. Okay, let us open evolution. Okay,
సో ఎవల్యూషన్ మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మొన్న అజయ్ సార్ క్లాస్ తీసుకున్నారు కదా, సో ఆ క్లాస్ స్లైడ్స్ కూడా మనకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 1 minute. ఆల్ ద క్లాస్ స్లైడ్స్ అక్కడ మీకు దొరుకుతుంది, నోట్స్ మీకు దొరుకుతుంది. ఓకే, అండ్ యూట్యూబ్ సెషన్ లో మధ్య మధ్యలో మనకు యాడ్స్ వస్తూనే ఉంటుంది కదా, కానీ ఇక్కడ అది సేమ్ వీడియోని మీరు మళ్ళీ చూడొచ్చు వితౌట్ ఎనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఓకే, సో యాడ్స్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఓకే, ఆల్ దోస్ స్లైడ్స్, ఓకే, క్లాస్ స్లైడ్స్ మనకు ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ RE-NEET క్రాష్ కోర్స్. ఓకే, సో RE-NEET క్రాష్ కోర్స్ మీరు తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకొకటి, యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇన్స్టా సాల్వ్. అక్కడ పైన ఒకటి ఇన్స్టా సాల్వ్ అని ఉంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక డౌట్ బాక్స్ లాగా వస్తుంది. అక్కడ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్. ఓకే, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా మీరు అడగొచ్చు అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. డీటెయిల్ సొల్యూషన్ కావచ్చు, అంటే ఇక్కడ ఉంటది షో మీ అ డీటెయిల్ సొల్యూషన్, గివ్ మీ అ హింట్ ఫర్ సాల్వింగ్ దిస్, గివ్ మీ ద ఆన్సర్ కి. ఓకే, ఏదైతే మీకు అవసరం ఉంటే అది మీరు క్లిక్ చేసి యూ కెన్ హ్యావ్ ద బెనిఫిట్. రైట్, అర్థమైందా నాన్న ఇది? ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆ RE-NEET క్రాష్ కోర్స్ కిందనే ఇంకొక లింక్ ఉంది, RE-NEET 2026 టెలిగ్రామ్ లింక్, క్రాష్ కోర్స్ టెలిగ్రామ్ లింక్. సో టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక లింక్ ఉంది, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు టెలిగ్రామ్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ సీ, లుక్ హియర్, AITS లింక్, కెన్ యూ సీ దిస్? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ టెలిగ్రామ్ లింక్ మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అయిపోవాలి, బికాస్ RE-NEET సంబంధించిన ఏదైనా PDF ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ యూ సీ AITS లింక్. AITS లింక్ ఏంటి? ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్. ఓకే, సో ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది? యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆన్ అమెజాన్. సో అమెజాన్ లో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ ప్రైస్. అండ్ వేదాంతు RE-NEET 2026 టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ని మీరు ఆ లింక్ హెల్ప్ తో అమెజాన్ నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వేదాంతు టెస్ట్ సిరీస్ అన్నమాట. సో నీట్ ఎగ్జామ్ కి RE-NEET ఎగ్జామ్ కంటే ముందు కొన్ని మాక్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు తెలుసు. సో ఇది మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ద లింక్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ప్రతి ఒక్క లైవ్ సెషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఆల్ రైట్, నా మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఎస్, ఓకే, చలో ఫైనలీ. సరే, సో నౌ యూ లిసన్ ఎవ్రీబడి. సెల్ అండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్, ఈ చాప్టర్ లో జస్ట్ నెక్స్ట్ 1.5 hour or 2 hours లో ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకే, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఈ చాప్టర్ లో మనకు ఏదైతే ఉంటుంది అది మనం క్విక్ గా రివిజన్ చేసేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఒకసారి చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. సో 2024 లో we got 4 questions from here. Okay, 23 లో 5 questions, then 22 లో 5 questions, 21 లో 4, 2020 లో 6 questions. అంటే every year if you see 4 to 5 questions. అందుకే average questions from this chapter you can think 4 to 5 questions. అంటే 16 to 20 marks can be expected from this chapter. So obviously ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, ఒక హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ కోసం బేసికలీ అంటే స్పెసిఫికలీ మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలంటే వీ మస్ట్ ఫాలో NCERT ఫర్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, NCERT లో ఉన్న బోల్డ్ లెటర్స్ లో ఏదైతే రాసి ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఆల్ ద లైక్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ NCERT లైన్, దెన్ రివైజ్ ద డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. అండ్ ఈ చాప్టర్ ఎప్పుడైతే సపోజ్ ఈ లెక్చర్ మీరు విన్నారు, ఈ లెక్చర్ తర్వాత ఒకసారి NCERT లో ఆల్రెడీ మీరు ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ ని అండర్లైన్ చేసి ఉంటారు కదా, అది ఒకసారి రివిజన్ చేయండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లాస్ట్ 10 years PYQs ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ సెల్ డివిజన్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూనిట్. ఓకే, మ్యామ్ ఐ హ్యావ్ వన్ డౌట్. ఎస్, ఆస్క్ మీ, వాట్స్ యువర్ డౌట్? MR2583, yes, ask me. Parimala, okay na? Pari, chalo. Sahiti, Moni, Unnava, yes, Professor and Bunny, chalo, very good. Now, let us see konni basic important points, introductory points for this chapter. Entante, cell, of course, it is the basic unit of life. Oka cell ni structural and functional unit kuda antaru.
ఇప్పుడు నెఫ్రాన్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ, ఆల్వియోలై స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్. అలాగే మొత్తానికి లివింగ్ ఆర్గానిజం స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్ అన్నమాట. ఓకే, ready pari? Okay, basic unit of life. So all metabolic reactions are occurring in cell. So cell, why cell is important? Because cell lo manaku prati oka metabolic reaction anedi jarugutundi. Okay, so metabolic reaction can be anabolic or catabolic. So both and every type of metabolic reactions happening inside the cell. సెల్ చాప్టర్ లో మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్, ఓకే, ఆ సైంటిస్ట్ పేర్లు మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. సో మెయిన్ పాయింట్స్, ఎందుకంటే ఈ సెషన్ ఎలా మనకు ఒక క్విక్ రివిజన్ లాగా, సో ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం ఫాస్ట్ గా చూసేద్దాం అంతే. ఓకే, సో రాబర్ట్ హుక్ వాట్ హీ డిస్కవర్డ్? డెడ్ సెల్, కాక్ సెల్ అనేది డిస్కవర్ చేశారు. తర్వాత లూవెన్ హోక్ లివింగ్ సెల్ అనేది డిస్కవర్ చేశారు. తర్వాత ఫ్రెడరిక్ ఏమో యాసిడిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. ఓకే, సో దాన్ని మనం న్యూక్లిన్ అంటాము. ఇంకా సైంటిస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఉంది, 1 minute I'll show you all the scientists. సో 3 మెయిన్ సెల్ థియరీ సంబంధించిన 3 మెయిన్ సైంటిస్ట్ ఎవరంటే ష్లీడెన్, ష్వాన్. సో దీస్ ఆర్ జర్మన్ బాటనిస్ట్ అండ్ జువాలజిస్ట్. ఓకే, అంటే ఓల్డ్ ఎన్సిఆర్టీ లో ఇట్ వాజ్ రిటన్ దట్ బ్రిటన్ షీల్డెన్ ఇస్ సారీ యా ష్వాన్ ఇస్ బ్రిటన్ నాట్ జర్మన్. కానీ మళ్ళీ కొత్త ఎన్సిఆర్టీ లో ఏమి ఇచ్చారు? బోత్ ఆర్ జర్మన్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింటే. ఓకే, సో ష్లీడెన్ వాట్ హీ డిడ్, హీ అబ్జర్వ్ ప్లాంట్ సెల్ విత్ సెల్ వాల్. తర్వాత ష్వాన్ హీ అబ్జర్వ్ యానిమల్ సెల్ వితౌట్ సెల్ వాల్. ఓకే, సో ష్వాన్ ఎస్పెషల్లీ హీ వాజ్ ద జువాలజిస్ట్ కాబట్టి యానిమల్ సెల్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ప్లాంట్ సెల్ సంబంధించిన కొన్ని పాయింట్స్ కూడా చెప్పాడు. ఓకే, అండ్ దెన్ రుడాల్ఫ్ విర్చో, హీ ఈస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్. రుడాల్ఫ్ విర్చో హీ యాక్చువల్లీ modified the cell theory. First అయితే మనకు సెల్ థియరీ ఎవరు ఇచ్చారు? ష్లీడెన్ అండ్ ష్వాన్. దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ హూ ప్రపోజ్ సెల్ థియరీ. కానీ రుడాల్ఫ్ విర్చో హీ వాజ్ ద పర్సన్ సైంటిస్ట్ హూ మోడిఫైడ్ ద సెల్ థియరీ. సో సెల్ థియరీని మోడిఫై చేసి అంటే హీస్ మెయిన్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ ఓమ్నిస్ సెల్యులా ఈ సెల్యులే. ఓకే, సో ఓమ్నిస్ సెల్యులా ఈ సెల్యులే మీనింగ్ ఏంటి? You all know this. Okay, simple thing. Yes, adentante all the existing cells they arise from pre-existing cells. Okay, so pre-existing cells nunchi present existing cells they are arising. Ade Rudolf Virchow statement annamata, omnis cellula e cellula. Okay, got it? So ee 3 scientists peru gurtu pettukondi. Alage here we have seen na Robert Hooke, Leuwen Hook, and also Robert Brown, he discovered nucleus. Ivanni scientists మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, క్విక్ గా సైంటిస్ట్ ఆల్సో ఓవర్. నౌ వన్ ఇంపార్టెంట్ లైన్ హియర్, లిసన్ ఎవ్రీబడి. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రొడక్ట్స్. ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే సెల్స్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. ఓకే, సో సైంటిస్ట్ అందరూ సెల్ థియరీ, ఓకే, సెల్ థియరీ ఎవరెవరైతే ఇచ్చారు, సెల్ థియరీ కన్క్లూజన్ ఏంటి? వాట్ వాజ్ ద కన్క్లూజన్ ఫర్ సెల్ థియరీ? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో సెల్ థియరీలో మనకు కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్. ప్రతి ఒక్క లివింగ్ ఆర్గానిజం లో సెల్ ఉంటుంది అండ్ సెల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి సెల్ థియరీది, విచ్ వాజ్ మోడిఫైడ్ బై రుడాల్ఫ్ విర్చో? అది ఏంటంటే ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్, ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. ఓకే, దే అరైజ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. కానీ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ ఎక్సెప్షన్. ఆ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి? వైరస్ అండ్ ఆర్బిసి will not follow these 2 points. Okay, so you have to remember virus and RBC. Make a note of this. Textbook lo ekkadaina raseyandi. Virus and RBC, these are the exception for these 2 points. Okay, clear everybody? Are you all writing? You have to make make a note of that. Okay, Shrija ఏమైంది? What happened, Shrija?
All right. So next one చూడండి. Cells are of two types. What are the two types of cells? Prokaryotic cell ఒకటి and eukaryotic cell ఒకటి. సో ఈ eukaryotic cell గురించి మనం డీటెయిల్డ్ గా ఎలాగో చదువుకోవాలి. అది కొంచెం ఇప్పుడు పక్కన పెడదాం. First you see here prokaryotic cell అంటే ఏంటి? We have to learn some points regarding prokaryotic cells also. So prokaryotic cells, they are primitive. Okay. ప్రో అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ సి ఇక్కడ వర్డ్ లోనే మనకు మీనింగ్ తెలుస్తుంది. ప్రో అంటే ఇక్కడ ప్రిమిటివ్. ఓకే. అండ్ క్యారియాటిక్, క్యారియాన్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్. ఇప్పుడు క్యారియోకైనెసిస్ అనేది ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. క్యారియాన్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ membraneless organelle. Okay. So yes, we all know that prokaryotes, they are membraneless organelles. అంటే దాని లోపల ఏదైతే organelles ఉంటాయో అవి membraneless. It will they'll not have membrane. But eukaryotic cell organelles, they have membrane అన్నమాట. So let us see diagram of prokaryotic cell. ఒకసారి మనం prokaryotic cell diagram చూద్దాం. So prokaryotic cell, if you see, it will have a glycocalyx and one cell wall and plasma membrane. All the three layers you have to remember. Okay, glycocalyx first aithe idi glycocalyx, then cell wall and then plasma membrane. Three layers will be present. Okay. What about the genetic material? Genetic material ela untundi? Nucleus ki membrane undavu. Okay. So we call it as nucleoid. This one is the nucleus without membrane, nucleoid. Okay, so that will have the genetic material. Genetic material అనేది మనకు అక్కడే ఉంటుంది. Okay, then there will be some ribosomes. Okay, ribosomes, vacuoles, plasmid will be present and there will be mesosomes. ఇలానే mesosomes ఉంటుంది. Okay, so mesosomes ఉంటాయి. Pili will be there and some fimbriae also will be there. Okay, so these are the different parts of one prokaryotic cell. Prokaryotic cell లో మనకు మెయిన్ గా గ్లైకోకాలిక్స్, సెల్ వాల్ అండ్ దెన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. దీస్ త్రీ లేయర్స్ విల్ బి దేర్. దాంతో పాటుగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ద న్యూక్లియస్ హ్యాస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. కానీ ఆ న్యూక్లియస్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ మెంబ్రేన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెంబ్రేన్ లెస్. క్లియర్? ప్రోకారియోటిక్ సెల్. నెక్స్ట్ గ్లైకోకాలిక్స్. ప్రోకారియోటిక్ సెల్ లో ఒక గ్లైకోకాలిక్స్ అనేది ఉంది కదా, అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్. ఇందాకే మీరు చూసారు కదా. సి, సో దిస్ లేయర్ ఇస్ ద గ్లైకోకాలిక్స్. ఈ గ్లైకోకాలిక్స్ థిక్ గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే థిన్ గా కూడా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ గ్లైకోకాలిక్స్ థిక్ గా ఉంటే దాని గురించి కొన్ని పాయింట్స్ మనం చూద్దాం. అండ్ అదే గ్లైకోకాలిక్స్ థిన్ గా ఉంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద గ్లైకోకాలిక్స్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్, ప్రోకారియోటిక్ సెల్ లో అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏమంటాము? గ్లైకోకాలిక్స్. ఆ గ్లైకోకాలిక్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థిక్ దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాప్స్యూల్. ఏమంటాము దాన్ని? క్యాప్స్యూల్. అదే గ్లైకోకాలిక్స్ ఒకవేళ థిన్ గా ఉంటే, ఓకే, అదే గ్లైకోకాలిక్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థిన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్లైమ్ లేయర్. వాట్ వి కాల్ దట్? స్లైమ్ లేయర్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో గ్లైకోకాలిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద థిక్నెస్, అది థిక్ గా ఉంటే ఏమంటాము, అదే థిన్ గా ఉంటే ఏమంటాము? మళ్ళీ ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేసి నాకు చెప్పండి అందరూ. ఎస్, గ్లైకోకాలిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రోకారియోటిక్ సెల్. ఐ రిపీట్, గ్లైకోకాలిక్స్ ఆఫ్ ది ప్రోకారియోటిక్ సెల్ that can be thick or it can be thin. ఓకే, థిక్ గా ఉంటే ఏంటి, థిన్ గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ప్రణీత, capsule and slime. Very good, Adarsh. Nani, yes. Okay, Kavya Shri. Aditya Gaming, what's going on? Ma'am, glycocalyx one type. Yes. Okay, clear, very good. Kanmani, okay, you are saying about the bacteria. Okay, listen. So here what happens actually, ela ante బ్యాక్టీరియాని మనం గ్రామ్ పాజిటివ్ అంటాము అండ్ గ్రామ్ నెగటివ్ కూడా అంటాము. సో వెన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ వెన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ గ్రామ్ నెగటివ్. ఓకే, సో గ్రామ్ పాజిటివ్ అంటే దట్ ఈస్ ద స్టెయిన్డ్ వన్. దేంతో స్టెయిన్ చూద్దాం. అండ్ గ్రామ్ నెగటివ్ ఏమో అన్స్టెయిన్డ్ వన్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ నాట్ క్యాచ్ ద స్టెయిన్. సో గ్రామ్ పాజిటివ్ థిన్ లిపిడ్ లేయర్ అలౌస్ ద స్టెయిన్. గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో ఏంటంటే
లిపిడ్ లేయర్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది అండ్ అది స్టెయిన్ ని అలౌ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అలౌయింగ్ ద స్టెయిన్. వాట్ అబౌట్ ద గ్రామ్ నెగటివ్ వన్? సో థిక్ లిపిడ్ లేయర్ డజంట్ అలౌ ద స్టెయిన్. లేయర్ థిక్ గా ఉంటుంది అండ్ అది దాని వల్లనే ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌయింగ్ ద స్టెయిన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ గ్లైకోకాలిక్స్ ఓన్లీ కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ మనం ఏమంటాము అంటే దే ఆర్ గ్రామ్ పాజిటివ్, కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఏమో గ్రామ్ నెగటివ్. సో ఆ గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగటివ్ మనం ఏ బేసిస్ లో చెప్తున్నాము ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? అంటే థిన్ లేయర్ ఉంటే స్టెయిన్ ని అది అలౌ చేసేస్తుంది, సో అది గ్రామ్ పాజిటివ్. అదే అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ థిక్ గా ఉంటే ఏమైతుంది అప్పుడు? అది స్టెయిన్ ని అలౌ చేయొద్దు, అంతే కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌయింగ్ ద స్టెయిన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ గ్రామ్ నెగటివ్. అండర్స్టూడ్? సో గ్రామ్ నెగటివ్ అండ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ అర్థమైందా? అనిల్ విన్ను, డోంట్ వరీ, ఏజ్ లిమిట్ వల్ల టాక్స్ నడుస్తుంది కానీ ఇప్పుడు అయితే అది అప్లై అవ్వవు. ఎందుకంటే ఏజ్ లిమిట్ పెడతారు అంటే మినిమం 2 years టైం అయితే ఇస్తారు. సడన్ గా ఏజ్ లిమిట్ పెట్టడానికి అది కుదరదు. ఓకే, బికాస్ ఇప్పుడు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి కదా. ఏజ్ లిమిట్ అంటే సడన్ గా ఏజ్ లిమిట్ అంటే అందరూ ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ. ఓకే, సో ఏజ్ లిమిట్ వస్తుంది కానీ మేబీ 2029 నుంచి 2030 నుంచి, ఇప్పుడైతే రాదు. నెక్స్ట్ 2 years అయితే మనకు ఏజ్ లిమిట్ అంటే వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచి అనౌన్స్ చేస్తారు, బట్ ఇట్ విల్ బి అప్లికేబుల్ ఆఫ్టర్ 2 years. లిమిట్స్ ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ కూడా లిమిట్ చేసేస్తారు. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ అన్లిమిటెడ్ కాకుండా దే విల్ లిమిట్ ఇట్, అది కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఓకే, రైట్. సో గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగటివ్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మనం సెల్ వాల్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియాలో ఫస్ట్ ఒక లేయర్ మీరు గ్లైకోకాలిక్స్ చూసారు. అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ని మనం గ్లైకోకాలిక్స్ అంటున్నాము. దాని తర్వాత సెల్ వాల్ ఉంటుంది అండ్ ఒక ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కూడా ఉంటుంది. సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్. దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, ప్రోకారియోటిక్ సెల్ లో సెల్ వాల్ ఏదైతే ఉంటుంది దాని కాంపోజిషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, పెప్టిడోగ్లైకన్. అండ్ yes, this session all the 11th class students can also listen. అంటే 2027 and 2028 లో ఎవరైతే నీట్ రాస్తారో వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు పెప్టిడోగ్లైకన్ ఇట్ ఈస్ అ హెటిరోపాలీసాకరైడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ వన్ హెటిరోపాలీసాకరైడ్. అయితే ప్రోకారియోటిక్ సెల్ లో 3 లేయర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము. గ్లైకోకాలిక్స్ పాయింట్స్ అన్ని కవర్డ్. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సెల్ వాల్. ఇదే సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ ఏంటి? ఆ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకన్. ఓకే, విచ్ ఇస్ అ హెటిరోపాలీసాకరైడ్. బయోమాలిక్యూల్స్ లో మనం నేర్చుకున్నాము కదా. ఓకే, సో హెటిరోపాలీసాకరైడ్ దాంట్లో 2 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 యూనిట్స్ లో ఒకటేమో నాగ్ యూనిట్, ఇంకొకటి ఏమో నామ్ యూనిట్. See, all these things are important for your NEET exam. So this particular one short session lo we are focusing on the main points of this chapter. Okay, so peptidoglycan has got 2 units, nag and nam. It's better if you write down the running notes. ఎందుకంటే రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తే అది ఒక రివిజన్ ప్రాక్టీస్ లాగా అవుతుంది అండ్ మనం అలర్ట్ గా ఉంటాము. ఓకే, సో వెనెవర్ యూ రైట్ నా రాస్తుంటే డిస్ట్రాక్షన్ తొందరగా రాదు. మీరు రాయకపోతే తొందరగా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు. అందుకే ఇప్పుడు మరీ అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఫేర్ నోట్స్ కాకుండా రన్నింగ్ నోట్స్ అయినా అట్లీస్ట్ మినిమం అది అయినా రాయాలి. ఓకే, సో నాగ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎన్ అసిటైల్ గ్లూకోజామైన్. అండ్ నామ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎన్ అసిటైల్ మ్యూరామిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఎన్ అసిటైల్ మ్యూరామిక్ యాసిడ్ ఇస్ నామ్. Nag is N-acetyl glucosamine. What is Nag? N-acetyl glucosamine. And NAM, NAM is N-acetyl muramic acid. Okay, so how these two are like attached? Glycosidic bond. These 2 units they are attached by glycosidic bond. Okay, and one more important thing. Suppose mana saliva is antibacterial. Yes, do you know that? So why saliva is antibacterial? Because of lysozyme. దాంట్లో lysozyme ఉంటుంది కాబట్టి. అంటే ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. సో సలైవాలో మనకు ఎంజైమ్ ఉంటుంది కదా, salivary amylase or tyalin. So actually basically saliva is antibacterial. Why it is antibacterial?
because of lysozyme. Okay, got it? NAG and NAM, how they are connected? Glycosidic bond. NAG and NAM, they are connected by the glycosidic bond. Okay, next. సో ఈ సెల్ వాల్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? గ్లైకోకాలిక్స్ తర్వాత ఒక లేయర్ సెల్ వాల్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకెన్. దాంట్లో 2 యూనిట్స్ కూడా ఉంటాయి, నాగ్ అండ్ నామ్. ఓకే, సో నాగ్ అండ్ నామ్ ఫుల్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దే ఆర్ అటాచ్డ్ బై గ్లైకోసిడిక్ బాండ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సెల్ వాల్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ అ ప్రాపర్ షేప్ టు ద సెల్. సెల్ కి ఒక ప్రాపర్ షేప్ ఇవ్వడం అది సెల్ వాల్ పని. ఇంకొకటి ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ బర్స్టింగ్. ఓకే, సెల్ ఒకవేళ బర్స్ట్ అవుతుంది అంటే దిస్ సెల్ వాల్ ఇస్ ప్రివెంటింగ్ ద సెల్ ఫ్రమ్ బర్స్టింగ్. ఓకే, ప్రొవైడ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సపోర్ట్. ఆ సెల్ కి ఒక మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దేని ద్వారా? సెల్ వాల్ ద్వారా. ఓకే, అండ్ ఆబ్వియస్లీ outer layer, any outer layer, basic function enti protection. So obviously cell wall function kuda protection. Okay, so pseudopeptidoglycan is found in ani oka question adigaru okasari. Okay, pseudopeptidoglycan indake manam chusam kada peptidoglycan. So cell wall is made up of peptidoglycan. Mari deentlo pseudopeptidoglycan enti? So pseudopeptidoglycan is found in Archaebacteria. Okay, so this you have to remember one important point. Idi manaku biological classification chapter lo undi, so I'm just linking it here. Okay, so Archaebacteria lo pseudopeptidoglycan untundi. Normal ga prokaryotes lo peptidoglycan ekkada untundi? Cell wall lo. Cell wall is made up of peptidoglycan. Kani pseudopeptidoglycan, where is this pseudopeptidoglycan? In Archaebacteria. ikkada Archaebacteria lo. Yes, Moni, absolutely right. Monera, kingdom Monera. Superb. So ilane edaithe important points manaku untayi oka chapter lo inkoka chapter మీరు లింక్ అప్ చేసి రీకాల్ చేయాలి. ఓకే, అలా యూ హ్యావ్ టు రీకాల్. వెరీ గుడ్ మోనికా. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. నెక్స్ట్ లేయర్ ఏంటి? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. మళ్ళీ ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ లేయర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద గ్లైకోకాలిక్స్. ఓకే, గ్లైకోకాలిక్స్ తర్వాత సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ తర్వాత మళ్ళీ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ప్రోకారియోటిక్ సెల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 లేయర్స్: గ్లైకోకాలిక్స్, సెల్ వాల్, ఇంకా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సంబంధించిన కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ అ లిపిడ్ బైలేయర్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏంటంటే అది ఒక లిపిడ్ బైలేయర్, selectively permeable. Plasma membrane is selectively permeable. Ante it will allow few substances or materials to come inside. Mesosomes గురించి ఒక PYQ, repeated PYQ. So what are mesosomes? ఇప్పుడు సెల్ వాల్ అయిపోయింది, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అయిపోయింది. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ గురించి మనకు ఎక్కువ పాయింట్స్ ఏమీ లేదు. జస్ట్ లిపిడ్ బైలేయర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అండ్ అది సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. ఓకే, యూకారియోటిక్స్ లో కూడా అంతే కదా అది. ఓకే, నౌ మీజోజోమ్స్ అని ఇట్లా సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద గ్లైకోకాలిక్స్, దెన్ సెల్ వాల్, దెన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, అండ్ హియర్ దేర్ విల్ బి సమ్ ఫోల్డింగ్స్. ఓకే, ఈ ఫోల్డింగ్స్ ని ఏమంటాము? మీజోజోమ్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ మీజోజోమ్స్? అది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో చెప్పండి, వాట్ యు నో అబౌట్ ద మీజోజోమ్స్? ప్రోకారియోటిక్ సెల్ లో ఇట్లాంటి ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ ఫోల్డింగ్స్ లైక్ దిస్. వాట్ డు వి కాల్ దీస్ ఫోల్డింగ్స్? ఈ ఫోల్డింగ్స్ అంటే ఏంటి? దీని అర్థం ఏంటి? ఈ ఫోల్డింగ్స్ మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి. Mesosomes, yes. What is the function of mesosomes? Actually, they are foldings of the plasma membrane only. Idi plasma membrane kada. Aa plasma membrane folding ni mesosomes antaru. Okay. Function enti? Mesosome function enti? Kaveri, ma'am, mesosome towards plasma membrane. Yes, mesosome are actually foldings of the plasma membrane. Okay. So plasma membrane will be folded inward. Adi mesosomes antaru. Dan function vachesi, yes, DNA replication na others. Okay, so C2R2 ఇది ఒక షార్ట్ కట్ గా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మీజోజోమ్.
మీజోజోమ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? C2R2 అంటే CC. 1C is cell division, 1 is cell wall formation. So mesosome actually help in cell division and also cell wall formation. Okay, so mesosome cell division అప్పుడు హెల్ప్ చేస్తుంది, cell wall formation లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. RR ఏంటి? ఒకటేమో రెప్లికేషన్ ఆఫ్ DNA, ఇంకొకటి రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ DNA. ఒకటి రెప్లికేషన్ ఆఫ్ DNA, ఇంకొకటి రెస్పిరేషన్. అండ్ CC అంటే సెల్ డివిజన్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్. ఎస్ ఆదర్శ్, యువర్ ఆన్సర్ వాజ్ రైట్. నువ్వు ఇది చెప్పావు కదా, రెప్లికేషన్ ఆఫ్ DNA, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఓకే, సో మీజోజోమ్స్ ఫంక్షన్స్ మీద చాలా సార్లు మనకు PYQs, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అంటే నీట్ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు. సో మీజోజోమ్ ఫంక్షన్, వన్స్ అగైన్ యూ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. మీజోజోమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఓకే, రైట్ డౌన్ ఎవ్రీబడి. మీజోజోమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? Right everybody? Kanmani? Clear? Okay, so mesosome function మీద మనకు questions అడుగుతున్నారు. So please remember the functions of mesosome: cell division, cell wall formation, replication of DNA and respiration. These are the four functions of mesosomes. Mesosomes ఏంటంటే these are foldings of the plasma membrane in prokaryotic cell. Right? Now క్రోమాటోఫోర్స్ అంటే ఏంటి? క్రోమాటోఫోర్స్ అంటే దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్డ్ పిగ్మెంట్స్. ఓకే, సో ఆటోట్రాప్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ దీని వల్లనే అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆక్సిజెనిక్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్గానిజం ఆన్ ఎర్త్ విచ్ వాస్ ఫోటోట్రాప్, ఇట్ వాస్ సైనోబాక్టీరియా ఆర్ BGA కూడా అంటాం కదా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, BGM కాదు, BGA. సో బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. ఇక్కడ సైనోబాక్టీరియా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే, ఫస్ట్ ఆర్గానిజం ఆన్ ఎర్త్ విచ్ వాజ్ అ ఫోటో ఆటోట్రాఫ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్ కానీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లైట్, ఆన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్, అప్పుడు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫోటో ఆటోట్రాఫ్. ఓకే, సో ఎర్త్ మీద ఫస్ట్ ఫోటో ఆటోట్రాఫ్ ఏంటి అంటే సైనోబాక్టీరియా. వాట్ ఈస్ దట్ ఆన్సర్? Cyanobacteria. What is the other name of cyanobacteria? BGA, blue green algae. ఎలా అడుగుతారు అంటే this blue green algae belongs to which kingdom? That can be the question. So ఈ చాప్టర్ లో మీరు ఎక్కడెక్కడైతే ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకుంటారు, వన్స్ లింక్ ఇట్ అప్ విత్ యానిమల్ కింగ్డమ్ చాప్టర్. ఓకే, సో యానిమల్ కింగ్డమ్ తో మీరు లింక్ అప్ చేసి అది నేర్చుకోవాలి. క్లియర్? Is it clear? Monera, very good. Soya, correct. Monera. Okay. Autotrophic bacteria, yes. So Monera, cyanobacteria, blue green algae or BGA, that was the first photoautotroph, first organism on earth. Okay. Then inside this prokaryotic cell, there are some ribosomes also. So ribosomes lo మన అందరికి తెలుసు, there are two subunits for ribosomes. Okay. అండ్ రైబోజోమ్స్ లో ఏం తయారైతుంది? ప్రోటీన్స్. అందుకే దాన్ని ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ సెల్స్ కూడా అంటారు. సో విచ్ ఇస్ ద ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ సెల్? రైబోజోమ్స్. క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ విచ్ ఇస్ ది ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ సెల్? ఫ్యాట్ ప్రొడక్షన్, లిపిడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది సెల్ లో? చెప్పండి. Yes, so there are two subunits for ribosomes. One is 50S, one is 30S. So divalent ion or magnesium ion required to keep the subunits together. This is one question you have to remember. So this is one subunit, this is another subunit. Rendu subunits maddalo oka divalent ion which has magnesium, okay, Mg+2. So enduku adi required ante ee two subunits ni together ga unchadaniki
ఈ magnesium ion అనేది అవసరం. ఓకే, సో రైబోజోమ్స్ లో మనకు 2 సబ్ యూనిట్స్, ఒకటి 50s అండ్ ఇంకొకటి 30s ఏదైతే ఉంటుంది దాని మధ్యలో మనకు ఒక ion is required to keep them together. What is that ion? Magnesium. Okay, so yeah, which question ki answer? Okay, so ribosomes, if you see, ఎక్కువ magnesium దేంట్లో ఉంటుంది మన బాడీలో? రైబోజోమ్స్ యూనిట్ సరిగా ఇంటాక్ట్ ఉండాలి అంటే we should have more magnesium. Can you tell me the best source of magnesium? Magnesium ki చాలా sources ఉంటాయి, food sources, but which is the best source for magnesium? సో ఇది పనసకాయ ఉంటుంది కదా, జాక్ ఫ్రూట్ సీడ్స్ ఎప్పుడైనా తిన్నారా? జాక్ ఫ్రూట్ సీడ్స్ కూడా తింటారు. అంటే జాక్ ఫ్రూట్ సీడ్స్ ని మొత్తం సన్ డ్రై చేసి దాని తర్వాత దాన్ని రోస్ట్ చేసి దాని అవుటర్ లేయర్ తీసేస్తారు. ఓకే, అవుటర్ లేయర్స్ తీసేస్తే దాని లోపల సీడ్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ హై సోర్స్ ఆఫ్ magnesium. దాన్ని బాయిల్ చేసి తింటారు, లేకపోతే కర్రీస్ లో కూడా వేస్తారు కొంతమంది. ఓకే, కొన్ని స్టేట్స్ లో ఆ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో జాక్ ఫ్రూట్ సీడ్స్ ఆర్ richest source of magnesium, one of the rich source for magnesium. Okay, Parimala, yes. Pranit, తిన్నావా ఎప్పుడైనా జాక్ ఫ్రూట్ సీడ్స్? తిన్నారా ఎప్పుడైనా జాక్ ఫ్రూట్ సీడ్స్? సో నెక్స్ట్ టైం ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ జాక్ ఫ్రూట్ సీడ్స్, రిమెంబర్ దట్ ఈస్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఫర్ magnesium. అండ్ మన బాడీలో magnesium ఎందుకు అవసరం? Ribosomes will be there in eukaryotic cells also, na? So ribosomes actually helping in magnesium helping in keeping the 2 subunits of ribosomes together. Ribosome lo 50s 30s subunits ni together ga unchadaniki magnesium is responsible. Okay, then inclusion bodies lo reservoir or reserve storage of food, 3 forms. Okay, glycogen granules, phosphate granules and cyanophycin granules. So రిజర్వ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్, దీంట్లో కొన్ని ఇంక్లూషన్ బాడీస్ ఉంటాయి. ప్రోకారియోటిక్ సెల్లో దేర్ విల్ బి సమ్ ఇంక్లూషన్ బాడీస్. సో ఆ ఇంక్లూషన్ బాడీస్ ఫుడ్ స్టోర్ చేస్తుంది కదా, దట్ విల్ బి ఇన్ 3 ఫార్మ్స్. వాట్ ఆర్ ద 3 ఫార్మ్స్? గ్లైకోజన్ గ్రాన్యూల్స్ ఒకటి, ఫాస్ఫేట్ గ్రాన్యూల్స్ ఒకటి, సైనోఫైకిన్ ఇంకొకటి. ఓకే, దీస్ 3 ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్ సైటోప్లాజం అండ్ ప్లాస్మిడ్ అండ్ వేరే కొన్ని ఆర్గానెల్స్ కూడా ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చూద్దాం. సైటోప్లాజం, దీంట్లో 70 to 90% వాటరే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ సైట్ ఫర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. అంటే ప్రోకారియోటిక్ సెల్ ఒకటే కాదు, యూకారియోటిక్ సెల్ లో కూడా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరగడానికి మెయిన్ సైట్ or the main area, okay, that is nothing but cytoplasm. And prokaryotic cell cytoplasm, it has 70 to 90% of water anmata. Plasmid, there is a structure called plasmid in prokaryotic cell. So will plasmid be there in eukaryotic cell? See here, if you see, there is a structure called plasmid. Can you see here? So ilane oka structure untundi, this is nothing but plasmid. Prokaryotic cell lo there is one structure which is called plasmid. So just tell me, will plasmid be present in the eukaryotic cell? Eukaryotic cell lo emaina plasmid untada? Yes or no? Adarsh, very good. Adarsh is answering regularly. Parimala, Monica, okay, Kaveri, వీరందరూ రెగ్యులర్ లైక్ జెన్యూన్లీ లిసనింగ్ ద క్లాస్. వెరీ గుడ్. సోయా కూడా, పరిమాల కూడా, ఎస్. కన్మని ఆల్సో, ఐ టోల్డ్ నా. చలో వైష్ణవి, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్? సో we were talking about the plasmid, right? So plasmid will not be there. Very good. Pooja Shiny, plasmid will not be there in eukaryotes. So plasmid, they are extra chromosomal. They are circular in shape. Always remember, plasmid will be circular in shape. Double stranded DNA దీంట్లో ఉంటుంది. It has double stranded DNA. Virulent genes and antibiotic resistant genes kuda untayi. This is quite important, please remember. Okay, antibiotic resistant genes and
double stranded DNA. How's the DNA? Double stranded DNA, right? Clear kada? Next, this is very important. Prokaryotic cell లో ఏదైతే మనకు న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అంటే ట్రూ న్యూక్లియస్ కాదు, బికాస్ మెంబ్రెన్ ఉండవు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబ్రెన్ లెస్, ఓకే, బికాస్ ప్రోకారియాట్స్ విల్ హ్యావ్ మెంబ్రెన్ లెస్ ఆర్గనెల్స్. ప్రోకారియాట్స్ లో ఆర్గనెల్స్ ఏదైతే ఉంటాయి అవి మెంబ్రెన్ లెస్, అండ్ hence nucleus is also membraneless. Okay, nucleus is also membraneless. Naked chromosome, then unpacked as histone, linear and double stranded housekeeping genes kuda antaru dinni. Okay, nucleate in prokaryotes. Tell me all the points about nucleus of prokaryotes. What do we call that nucleus? Yes, nucleoid. Very good. So it is basically the nucleoid. Okay, and inkokati enti? Is it audible now? Ippudu audible la? Yes, yes, yes. Parimala, Moni. I think it is audible. Just let me know. Aa mic ki charging ayipoyindi. I just changed the mic. Ippudu audible? Chalo. Very good, very good. Clear? So we were talking about fimbriae and pilli. Okay. So fimbriae enti? ఇప్పుడు ఆ ప్రోకారియోటిక్ సెల్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు అటాచ్ టు సమ్ సబ్స్ట్రాటమ్, ఓకే, సో ఏదో ఒక సబ్స్ట్రాటమ్ తో అది అటాచ్ అవ్వాలంటే ఫింబ్రియే హెల్ప్ చేస్తుంది దాంట్లో. ఓకే, ఫింబ్రియే ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ దట్ అటాచ్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఫింబ్రిన్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, ఏముంటుంది కాంపోజిషన్ ఏంటి? ఫింబ్రియే ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఫింబ్రిన్ ప్రోటీన్స్. అండ్ వాట్ అబౌట్ పిల్లై? పిల్లై ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వన్ ప్రోటీన్ కాల్డ్ పైలిన్. అండ్ పిల్లై చేసేది ఏంటి? కాంజుగేషన్ అప్పుడు, రీప్రొడక్షన్ అప్పుడు దాని హెల్ప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ పిల్లై ఈస్ హెల్పింగ్ డ్యూరింగ్ కాంజుగేషన్. ఓకే, కాంజుగేషన్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్, రైట్? సో అప్పుడు ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ ద వాక్యూల్ ఆఫ్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్? ప్రోకారియోటిక్ సెల్ లో ఏదైతే మనకు వాక్యూల్స్ ఉంటాయి ఆ వాక్యూల్స్ దే ఆర్ వెరీ స్మాల్, దే ఆర్ స్పియరికల్ ఇన్ షేప్, membrane will not be there. Contractile vacuole untunda? Yes, contractile vacuole help in osmoregulation. Gas vacuoles they help in buoyancy. Ivanni points meeru gurtu pettukondi. Okay, clear? So all the main points about prokaryotic cells are over. One more important thing, din tarvata konni questions adugutanu prokaryotic cells related. I will be asking you some questions, answer me them, but before that
let us see different shapes of bacteria or prokaryotes. Okay, so prokaryotic cells or prokaryotes lo bacteria example. So different shapes manaku emem untundi. First one is this shape, rod shape, then it is spiral shape, it is spherical shape, and then comma shaped. Okay, so rod shape lo bacillus, spiral shape ni coccus, spherical shape ni vibrio, and comma shape ni spirulum antamu. Okay, main important thing ఏంటంటే you have to remember the examples సరిగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, see, if you are not listening to the class genuinely, at least don't disturb the other students na. ఎవరైతే జెన్యూన్ గా ఇంట్రెస్ట్ తో క్లాస్ వింటున్నారో వాళ్ళని you should not disturb. సో ఐ హోప్ నేను ఎవరికి చెప్తున్నానో వాళ్ళకి అర్థమైంది కదా. ఎస్, సో యా, ఐ షుడ్ బ్లాక్ ద స్పామర్స్. సి, అనవసరంగా మీరు డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ దాట్. రైట్, ఓకే. So Bacillus thuringiensis emo rod shaped. Okay, Streptococcus pneumonia emo spiral shape, Vibrio cholera emo spherical shaped, then Rhodospirillum emo ఇది comma shaped. All these examples ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో cocci shaped అంటే ఇలా ఉంటది, Bacillus అంటే it will be like this, rod shaped, ఇది Vibrio and ఇది spirulum. Okay, now answer this question everybody. All of you read this question. Prokaryotes మనం ఫినిష్ చేసాము. Prokaryotic cell సంబంధించిన కొన్ని questions. Okay, glycocalyx mucilage sheath, it is also called as the mucilage sheath of bacterial cell, may occur in the form of a loose sheath called dash, or it may be thick and tough called dash. So glycocalyx, which is the mucilage sheath of bacterial cell. Okay, bacterial cell lo mucilage sheath, so may occur in the form of a loose sheath called dash, or it may be thick and tough called dash. So examples, options enti, capsule, slime layer capsule. So respectively you have to say. Okay, mesosome capsule or mesosome slime layer. What should be the answer? Yes, ikkada konni mistakes unnai nana, please correct it. Okay, here there are some there is some error. Yes, I accept that. Ikkada konni errors unnai, please you can correct it. Okay, ఆ స్లైడ్ లో కరెక్ట్ రాంగ్ ఉంది. yes, ఇది చెప్పండి, దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. come on, make it fast. So glycocalyx, which is a mucilage sheath of bacterial cell, may occur in the form of a loose sheath called dash, or it may be a thick and tough called dash. చెప్పండి. ఆప్షన్ సి కాదు, విజయ ఆప్షన్ బి. ఓకే, సో ఎవరెవరైతే ఆప్షన్ బి, పూజా షైనీ, వెరీ గుడ్, ఆప్షన్ బి చెప్పారంటే అది కరెక్ట్. స్లైమ్ లేయర్ అండ్ క్యాప్సూల్ కదా, ఇందాకే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లోనే మనం డిస్కస్ చేసాము. సో గ్లైకోకాలిక్స్, ఇట్ హ్యాస్ లైక్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థిక్ we call it dash, if it is thin we call it dash. Okay, so capsule and slime layer, thick and tough ga unte capsule, thin ga unte slime layer, that you have to remember. Try one more question. So assertion reasoning here. Assertion enti, the cells that have membrane bound organelles are called eukaryotes. Reason em icharu, the cells that lack membrane bound organelles are called prokaryotic cells. Aithe statements are correct or not, first adi cheppandi, and is the reason correct for the statement? Okay, others both are true. Okay, that is correct. Both assertion and reason statements are true. Okay,
Tell me the answer. Think and tell me the answer. So others told that both the statements are correct. Sare, both the statements aithe correct undi, kani are they is the reason correct for this assertion statement? Reason emana correcta? Option B. Yes, both are correct, but R is not the correct explanation for this assertion statement. Ikkada rendu statements correct undi, kani reason is not correct for the statement. The cells have membrane bound organelles, eukaryote. Correct. Organelles chuttu membrane unte adi eukaryotes. Endukante prokaryotes organelles lo membranes will not be there. Reason enti? Cells that lack membrane bound organelles are called prokaryotic. Ee statement correct undi, but that is not the reason. One more question. Incorrect statement. Okay, find out the incorrect statement. Itlanti question adiginappudu you please be careful with the word there. Not true, not correct, incorrect. Okay, so ilane twist chesi adugutaru. Direct ga which is the wrong statement, which is the right statement ila adagakunna, correct incorrect kuda adagakunna, not correct. Okay, so be careful, okay, with such options. So incorrect statement enti? Prokaryotes are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cells. So prokaryotics are generally smaller, is it? Then glycocalyx could be a loose sheath called slime layer in some, while others it is called capsule. Okay. Plasma membrane of prokaryotes is structurally dissimilar to that of eukaryotes. Is it correct? This is the incorrect statement. Ide answer, because this statement is incorrect here. Okay. Migitha statements anni correct unnai. Dr. Janavi, Aditya Gaming, then Pooja Shiny, okay, Aradhya, Kanmani emaindi? Moni correct, Pooja correct. Okay, chalo. Next. Which layer of the cell envelope determines the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacteria from bursting or collapsing? Okay, so which layer of cell envelope determines the cell, determine the shape of the cell? Cell burst avoddu, adi intact shape lo undali. So which part of the cell envelope decides that? Prokaryotic cells lo moodu kada manam chusamu. Okatemo glycocalyx, dan tarvata cell wall, dan tarvata plasma membrane, ante kada. So that is the situation. So this is glycocalyx. Glycocalyx tarvata em untundi? Cell wall. Cell wall tarvata em untundi? Plasma membrane. So all the three layers lo which one is responsible for providing strong structural support, then shape of the cell, preventing it from bursting or collapsing? Yes, Nana. Babu, yes. Tell me. Moni, cell wall. Very good. Answer is cell wall. Simple question. This was a very simple question. Next. Correct sequence of layers of bacterial cell envelope from outward to inward. Okay. From outward to inward, మీరు correct గా చెప్పండి. ఇందాకే నేను చెప్పాను కదా, 3 layers will be there. Okay, cell envelope లో there will be 3 layers అన్నమాట. So all the 3 layers in sequence you have to tell me. Correct sequence లో, proper sequence లో చెప్పండి. First cell wall, then glycocalyx, then cell membrane. So outward to inward అడుగుతున్నారు. Outward to inward అంటే ఈ direction లో. Okay, cell membrane, glycocalyx, cell wall. Glycocalyx, cell wall or cell membrane. Glycocalyx, cell wall, cell membrane or cell wall. What should be the answer? Option C. Pooja, Janavi, Aradhya correct. Yes, Janavi, once again you see. Arjuna, okay, correct. First glycocalyx, then cell wall, then cell membrane. Okay, so diagram kuda nenu chupinchanu, explanation kuda అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్లైకోకాలిక్స్ వస్తుంది, గ్లైకోకాలిక్స్ తర్వాత మనకు వచ్చేది సెల్ వాల్, అండ్ సెల్ వాల్ తర్వాత సెల్ మెంబ్రేన్. దీస్ ఆర్ ద 3 layers. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎస్, ఆప్షన్ సి. ఎస్, అందరూ కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు. నౌ we will move on to the next topic, that is eukaryotic cell. So with this we completed prokaryotic cell. Prokaryotic cell anta manaku అయిపోయింది. Next topic ఇప్పుడు ఏంటి మనకు? Eukaryotic cell. Eukaryotic cell అంటే it will have membrane bound organelles. అంటే
ప్రతి ఒక్క ఆర్గనెల్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఆర్గనెల్ విల్ హ్యావ్ మెంబ్రేన్. సో యూకారియోటిక్ సెల్లో క్వశ్చన్ అప్పుడప్పుడు ఇలా రావచ్చు మనకు, లార్జెస్ట్ సెల్ ఏది, లాంగెస్ట్ సెల్ ఏది, స్మాలెస్ట్ సెల్ ఏది. ఓకే, సో యూకారియోట్స్ లో విచ్ ఇస్ ది లార్జెస్ట్ సెల్ అంటే అది ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్. ఓకే, సింగిల్ సెల్ అది. The longest cell, of course, neuron or nerve cell, it is the one of the longest, it is the longest cell. Smallest cell enti mycoplasma. Please remember all these important points. Okay, Ram? Right, next one, plant cell and animal cell lo manam koncham ippudu chuddam. Difference, basic difference. Plant cell lo we all know that cell wall will be present in plant cell but absent in animal cell. Centrioles, animal cell specific. Centriole cell division appudu centrioles also will divide, will move to the like poles. Yes, gurtunda, centrioles దీంట్లోనే ఉంటుంది. Plastids again, animals will not have plastids. And vacuoles ఎలా ఉంటుంది, animal cell లో vacuoles చాలా చిన్నగా ఉంటుంది and plant cell లో vacuole చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ షో యూ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ద ప్లాంట్ సెల్. ఓకే, ప్లాంట్ సెల్ అనేది మనము ఈజీగా గుర్తుపెట్టొచ్చు. ఎలా, ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఆర్ యూ ఐడెంటిఫైయింగ్ దిస్ యాజ్ ద ప్లాంట్ సెల్? ఈ సెల్ చూడగానే మీరు ఇది ప్లాంట్ సెల్ అని ఎలా చెప్తారు? మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఆరాధ్య చెప్పండి. So my question is, how can you identify this as the plant cell? Okay. Big vacuole, very good Kanmani. Monica, cell wall, yes, correct. Soya, vacuole. Yes. Yes, very good. Vacuole, Kanmani, correct, correct. Others, cellulose wall, cell wall. Okay. Cell wall or it has cellulose, adi elago point, adi correct. Kani immediately cell chudagane this large vacuole which is present here. Okay, so if you see here, there is a large vacuole, isn't it? Ee vacuole edaithe untundi manaku ikkada center lo, this says that it is a plant cell. Idi chudagane manaku ardhamaitadi, yes, idi entante idi oka plant cell. Endukante anta pedda vacuole animal cell lo aithe undavu. Animal cell lo vacuole is very small. There are 2-3 vacuoles, చిన్న vacuoles. కానీ plant cell లో ఏంటంటే ఒక పెద్ద vacuole ఉంటుంది. So that is the main difference between plant cell and animal cell, vacuole. Okay, main difference is the vacuole. Next ఏంటి vacuole తర్వాత, as you people said, okay, as you people said, next మనకు cell wall. Okay, cell wall, plant cell లో cell wall ఉంటుంది. Animal cell lo cell wall will be absent. One more difference can be okay, so ikkada labeling lo ledu plastids. Okay, plastids will be present in plant cells, it will be absent in animal cells. Inkokati, centrioles will not be there in plant cell. Plant cell lo manaku centrioles undavu, but animal cells lo centrioles will be there. You see animal cell here, animal cell lo chudandi centrioles. Okay, labeling lo ledu again. So centrioles will be present in animal cell. Vacuoles chudandi, ekkada undi vacuole, chinna vacuoles untayi. Okay, see, this is one vacuole, here one more vacuole, ikkada inkoka vacuole. Okay, peroxisomes, yes, yes, I have drawn this diagram for you people. So vacuoles will be very small in animals, vacuoles will be very large in plants. Centrioles absent in plants, present in animals. Then plastids present in plants, absent in animals. Okay, cell wall, can you see any cell wall here? Animal cell kabatti deentlo cell wall undavu, no cell wall. Okay, cell wall is present only in plants. So these are the basic differences. Okay, basic differences between a plant cell and one animal cell. Right, Nana? Aradhya,
Plasma membrane, yes, exactly, very good. So plasma membrane is one speciality of animal cell. Okay, Arjuna, galactose. Okay, chalo. So after this we will see here యూకారియోటిక్ సెల్స్ సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యాజ్ పర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్. ద యూకారియోట్స్ ఇంక్లూడ్ ద ప్రోటిస్ట్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ ఫంగై. సో యూకారియోట్స్ మొత్తానికి మనం యూకారియోట్స్ స్టడీ చేయాలంటే we will include protista, then all the plants, fungi and all the animals. Okay, ante majority of the living organisms, they are eukaryotes. Prokaryotes only a smaller section of the living organism, mostly bacteria. Okay, eukaryotic cells extensive compartmentalization of cytoplasm. సైటోప్లాజం లో చాలా కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అఫ్ కోర్స్, బికాస్ ఒకటి న్యూక్లియస్, ఒకటి సైటోప్లాజం, ఒక ప్లేస్ లో ఇది ఉండడం, ఇంకొక ప్లేస్ లో ఇది ఉండడం. సో కంపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకు యూకారియోట్స్ లో. త్రూ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్స్. ఆర్గనెల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఆల్ ద ఆర్గనెల్స్ ఆఫ్ యూకారియోట్స్ దే విల్ బి మెంబ్రేన్ బౌండ్. అంటే యూకారియోట్స్ లో ఉన్న ఆర్గనెల్స్ చుట్టూ ఖచ్చితంగా మెంబ్రేన్ అయితే ఉంటుంది. సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రోకారియోట్స్, నో మెంబ్రేన్, కానీ యూకారియోట్స్ లో మెంబ్రేన్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్. ఓకే, యూకారియోటిక్ సెల్స్ పొజెస్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్. యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో ఒక ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ కూడా ఉంటది. ఇన్ అడిషన్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ ఆర్ వెరైటీ ఆఫ్ సైటోస్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్, లోకోమోటరీ కాంప్లెక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటది. ఓకే, సో ఇవి మెయిన్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ యూకారియోటిక్ సెల్స్. అంటే అర్త్ మీద మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, దే ఆర్ యూకారియోట్స్. ఓకే guys, like the session please. Yes, so one of our very old student Moni is saying session ni like cheyandi. Yes nana, session ni koncham like chesi give your attendance, blast the like button. See, this is a very important chapter, high weighted chapter. Here we are discussing the only the main points regarding the chapter. Okay, all eukaryotic cells are not identical. Again one more point, plant and animal cells are different. Obviously indake manam chusam kada, there is a large central vacuole present in plant cell, but animal cell lo avi undavu, plastids kuda undavu, cell wall kuda undavu. Animal cells have centrioles and which are absent in plants. Okay, so plant cell, animal cell madhyalo difference enti? Parimala, what is done? Acha, already you have liked the session, very good. Evaraithe like cheyaleru, you all can like the session. Okay, next ఏంటి? సో యూకారియోట్స్, యూ అంటే ఏంటి? యూకారియోట్స్ లో యూ మీనింగ్ ఏంటి? యూ అంటే ట్రూ. ఓకే, ప్రోకారియోట్ లో ప్రో అంటే ఏంటి? ప్రిమిటివ్. క్యారియోట్స్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్. అంటే ప్రోకారియోట్ లో చాలా ప్రిమిటివ్ న్యూక్లియస్. యూకారియోట్స్ లో ఏంటి? యూకారియోట్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ట్రూ న్యూక్లియస్. ఓకే, మెంబ్రేన్ బౌండ్ న్యూక్లియస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్స్. అంటే ప్రోకారియోట్స్ లో కూడా మనం చూసాము దాట్ న్యూక్లియస్ కి ఏమైనా మెంబ్రేన్ ఉందా? ప్రోకారియోట్స్ లో లేకుంటే కదా. సో న్యూక్లియస్ కి కూడా మెంబ్రేన్ లేకుంటే, అలాగే యూకారియోట్స్ లో ఏంటంటే న్యూక్లియస్ కి మెంబ్రేన్ ఉంటది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్గనెల్స్ కి కూడా మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ ద న్యూక్లియస్ విల్ హ్యావ్ membrane as well as all the cell organelles also will have membranes. Okay, clear? Answer this question. Which of the following is not true for an eukaryotic cell? Read the options carefully. They show extensive compartmentalization of cytoplasm. So manaki ikkada em adigaru? Which is not true, which is not true. Okay, they possess an organized nucleus without a nuclear envelope. సో యూకారియోట్స్ లో ఏమైనా న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అనేది ఉండవా? న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఇస్ నాట్ దేర్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్స్టెన్సివ్ కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఫాల్స్? RE-NEET కోసం ఆర్ యూ పీపుల్ ప్రాక్టీసింగ్ PYQs? ఒక చాప్టర్ అయిపోయాక ఆ చాప్టర్ రిలేటెడ్ PYQs ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
యు ఆల్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ PYQs. రెగ్యులర్ బేసిస్ లో మీరు PYQs ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? కింగ్ సాయి, రిచ్, అనిల్ కుమార్, కార్తిక్, నైకర్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్? చాటింగ్ లో బిజీ ఉన్నావు. మోని, ఆప్షన్ బి. వెరీ గుడ్ మోనికా. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటి మనకు? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ఆప్షన్ బి. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. ఎక్స్టెన్సివ్ కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేనా, ఇట్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేనా. యూకారియోట్స్ లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉండడం అంటే ఆర్గనెల్స్ కి ప్లస్ న్యూక్లియస్ కి ఒక మెంబ్రేన్ ఉండడం, అదే కదా స్పెషల్ ఫీచర్ ఆఫ్ యూకారియోట్స్ లో మనకు అదే స్పెషల్ ఫీచర్. ఓకే, ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ ఒకసారి చూద్దాం. యూకారియోట్స్ లో ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అంటే ఏమేం ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి, ఆ ఆర్గనెల్స్ డీటెయిల్ లో మనం చదువుకోవాలి. రైట్? సో ఆర్గనెల్స్ దే ఆర్ దే హ్యావ్ కోఆర్డినేటెడ్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. యూకారియోట్స్ లోపల చాలా ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్ దోస్ ఆర్గనెల్స్ మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దే హ్యావ్ ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్. క్లియర్? Cilia flagella, yes, Adarsh. See, so what are the endomembrane system lo? What all we have to talk about? Endoplasmic reticulum, Golgi, lysosomes and vacuoles. Okay, so which 4 organelles form the endomembrane system? This was a PYQ. Which 4 cell organelles form the endomembrane system? Endomembrane system lo organelles emem untayi ante endoplasmic reticulum, Golgi complex, then we have lysosomes and vacuoles. ee 4 cell organelles gurtu pettukondi. Important PYQ, very important PYQ, right? Endoplasmic reticulum. So first cell organelle manam chuddam. So endomembrane system, I told you about one endomembrane system na. ఆ ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ లో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, Golgi, then vacuoles and lysosomes. దీని గురించి వన్ బై వన్ లెట్ us discuss. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. It is of 2 types, rough endoplasmic, smooth endoplasmic. This is a simple concept which you all know. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ ఏంటంటే దాని మీద ఇట్లా రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ రైబోజోమ్స్. కానీ హియర్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం మీద there will not be any ribosomes. Ribosomes will not be there. That is the basic difference. Okay, so endoplasmic reticulum ఏదైతే ఉంటుంది దాని మీద ఒకవేళ రైబోజోమ్స్ ఉంటే అటాచ్డ్ గా, it is rough endoplasmic reticulum. If ribosomes are absent, it is smooth endoplasmic reticulum. Right? But what is the main point here? Main difference ఏంటి? Rough endoplasmic and smooth endoplasmic reticulum మధ్యలో మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఒకసారి లెట్ us discuss. ఓకే, సో నౌ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ విత్ outer nuclear membrane, but it is not like that. It is not continuous with outer membrane. You can see the diagram. Outer nuclear membrane తో కంటిన్యూస్ గా ఉండడం this one. ఓకే, దెన్ ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ అండ్ సిక్రీషన్. ఇక్కడ ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ అండ్ సిక్రీషన్ జరుగుతుంది. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఫంక్షన్. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ లో లివర్ లో డీటాక్సిఫికేషన్, స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్ కొన్ని ఉంటాయి విచ్ ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్, కార్టిసోల్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్. రైట్? నెక్స్ట్ మోడిఫై ఇంటూ సార్కోప్లాస్మిక్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇట్ స్టోర్స్ కాల్షియం. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఏదైతే ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ మోడిఫైడ్ ఇంటూ, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ మోడిఫైడ్ ఇంటూ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఆ కేసులో ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ కాల్షియం ఇన్ ద మసిల్స్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ కాల్షియం ఇన్ ద మసిల్స్. ఇక్కడ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఓకే, సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం. క్లియర్? నెక్స్ట్, సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం తర్వాత we have Golgi apparatus. Golgi apparatus లో ఏంటంటే ఒకటి సిస్ ఫేజ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ట్రాన్స్ ఫేజ్. ఓకే, సో సిస్ ఫేజ్ ఏంటి, ట్రాన్స్ ఫేజ్ ఏంటి? లెట్ us discuss about this Golgi apparatus.
So endoplasmic reticulum related important points, please note it down. Okay, next one, Golgi apparatus lo if you see the cyst phase, it is also called as cyst phase, is also called as convex phase or cyst forming phase or convex forming phase. Trans phase ni emantaru concave maturing phase. Okay, one is forming phase, one is maturing phase. So Golgi apparatus lo maturing phase edi, maturing phase is the trans phase. Okay, its side edaithe untundi maturing phase, adi trans phase, adi maturing. Here whatever cyst phase is there, that is nothing but forming phase. Okay, now you see packaging will be done here. Okay, and ivanni structure ni sister ne antaru. What are these called as? Sister ne. Golgi apparatus lo ivi sister ne. So Golgi apparatus basically chesadi enti? What is the function of Golgi apparatus? Yes, cheppandi. What is the main function of Golgi apparatus? Ante idi postman kuda antaru kada dinni. అంటే ఇక్కడ ప్యాకేజింగ్, అన్ని ప్యాకింగ్, ఓకే, మోడిఫికేషన్, డిస్పాచ్ చేయడం, అమెజాన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇది. ఓకే, కొరియర్ ఆఫీస్ లాగా. వై అంటే దేని ప్యాకేజింగ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది? ప్యాకింగ్ ఆఫ్ వాట్? ఆదర్శ్, వెరీ గుడ్. ఆరాధ్య, ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. విచ్ మెటీరియల్? ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ వాట్? Others, glycolipid. What is the function of Golgi apparatus? Ade nenu adugutunnanu. Tell me, what is the function of Golgi apparatus ante? Ikkada chudandi, protein ekkada produce aitadi? Where is the protein actually produced? Okay, so protein edaithe manaku ikkada rough endoplasmic reticulum meeda whatever proteins are produced, those proteins will first go to Golgi apparatus. Okay, ikkada protein produce aitundi ER లో. ఓకే, ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ ఏది? విచ్ ఇస్ ద ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ద సెల్. సో ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ ప్లేస్ లో, కానీ ఆ ప్రోటీన్ కొంచెం మోడిఫికేషన్ కోసం, కొంచెం ప్యాకేజింగ్ కోసం Golgi apparatus కి వెళ్తుంది. సో Golgi apparatus, it is doing the packing. ఓకే, it will store the protein and then it will modify the protein. Modify చేసిన తర్వాత it will do the packaging of the protein. ప్రోటీన్ ని ప్యాకేజింగ్ చేసి మళ్ళీ అది సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ వేరే టార్గెట్ ఆర్గనెల్ దగ్గరికి పంపిస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఎక్కడ? మనకు ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం దగ్గర. సో ఆ ప్రోటీన్ ఇస్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద Golgi apparatus. Golgi apparatus లో మొత్తం ప్యాకేజింగ్, మోడిఫికేషన్, స్టోరేజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి డిస్పాచ్డ్. ఓకే, సో ప్రోటీన్ ఎక్కడ పోతుంది మళ్ళీ? ఇట్ విల్ గో టు ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ దగ్గరికి. ఓకే, ఎందుకంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్? ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో వేర్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడికి అది డిస్పాచ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? Golgi apparatus function అర్థమైందా? ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇట్ విల్ సీ సమ్ పాయింట్స్ అబౌట్ Golgi apparatus. Who discovered Golgi apparatus? Camillo Golgi. Golgi apparatus or Golgi complex discover చేసే సైంటిస్ట్ పేరు మీదనే దాని పేరు పడింది. సో సైంటిస్ట్ నేమ్ వాజ్ Camillo Golgi. సో Camillo Golgi పేరు మీద they named it as Golgi apparatus. Plant cells లో here there is one very important point. ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఇదే Golgi apparatus ని డిక్టియోజోమ్స్ అంటారు. వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్? డిక్టియోజోమ్స్. దేంట్లో? డిక్టియోజోమ్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్. ఓకే, సో Golgi apparatus it is called as డిక్టియోజోమ్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. క్లియర్? హ్యూమన్ స్పర్మ్ సెల్ లో ఏదైతే Golgi ఉంటుంది అదే Golgi is modified into acrosome. Okay, so sperm, if you see the diagram of sperm head lo there is one acrosome, isn't it? So suppose this is the sperm. Okay, so sperm head lo there will be one acrosome. A acrosome, so ikkada nucleus untundi, head of the sperm lo there will be nucleus. Nucleus will have the male gamete, male genetic material. కానీ టిప్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ హెడ్ విల్ హ్యావ్ వన్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ ఆక్రోజోమ్. ఆ ఆక్రోజోమ్ స్పర్మ్ సెల్ లో ఏదైతే ఆక్రోజోమ్ ఉంటుంది
అది యాక్చువల్లీ ఒక మోడిఫైడ్ గాల్గి. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క సెల్లో గాల్గి కాంప్లెక్స్ ఉంటది కదా, కానీ స్పర్మ్ సెల్లో ఉన్న గాల్గి కాంప్లెక్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ modified into acrosome. So basically what the acrosome is doing, suppose here ovum is there, inside the ovum female gamete, so acrosome will actually help in penetration of the sperm into the ovum. ఇది పెనిట్రేట్ చేస్తే ఓవమ్ వాల్ ని, అప్పుడు ఈ మేల్ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ కమ్స్ ఇన్సైడ్ ద ఓవమ్, అంతే కదా. ఓకే, సో acrosome is actually one modified Golgi. Will you remember this point? Yes, Aradhya, very good. It is penetrating the ovum. Yes, Aditya, Adarsh, very good. Monica, very good, Nana. Clear? Understood? So remember this. And plant cells lo Golgi, it is called as dictyosomes. A sperm cell lo Golgi is modified and it is called acrosome. Golgi is, it was discovered by Camillo Golgi, that you can remember. Function enti, Golgi complex or Golgi bodies function enti. This is very, very important for our exam. Function is packaging. It is actually helping in packaging of molecules, especially proteins. Proteins endoplasmic reticulum nunchi edaithe protein receive chestadi, aa protein ni manchiga modify chesi neat ga packing chesi pampistadi. సో సేమ్ లైక్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఆర్ కొరియర్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒక వస్తుని మంచిగా ప్యాకింగ్ చేసి నీట్ గా దాన్ని మోడిఫై చేసి ప్యాకింగ్ చేసి పార్సల్ పంపిస్తారు, డిస్పాచ్ చేస్తారు. సేమ్ గాల్గి ఈస్ డూయింగ్. గ్లైకోసైలేషన్ ఆల్సో ఇస్ వన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో యు సీ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం నుంచి ఏదైతే ప్రోటీన్ వస్తుంది ఆ ప్రోటీన్ ఆలిగోసాకరైడ్ తో కంబైన్ అవుతుంది అండ్ గ్లైకోప్రోటీన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, same here if you see small endoplasmic reticulum, it is producing lipid. So which is the protein factory, which is the fat factory? అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం నుంచి ఏమొస్తుంది, లిపిడ్. అదే లిపిడ్ ఆలిగోసాకరైడ్ తో కంబైన్ అవుతుంది అండ్ గ్లైకోలిపిడ్ విల్ బి ఫార్మ్. వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? గ్లైకోలిపిడ్. ఓకే, సో గ్లైకోప్రోటీన్ గ్లైకోలిపిడ్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది? ఆలిగోసాకరైడ్ తో కంబైన్ అయ్యాక. ఆలిగోసాకరైడ్ తో ప్రోటీన్ కంబైన్ అయితే గ్లైకోప్రోటీన్, ఆలిగోసాకరైడ్ తో లిపిడ్ కంబైన్ అయితే గ్లైకోలిపిడ్. ఓకే, అర్థమైందా? ట్రై దిస్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. మెటీరియల్స్ టు బి ప్యాకేజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వెసికల్స్ ఫ్యూజ్ విత్ ద ట్రాన్స్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద Golgi apparatus, ఫ్యూజ్ విత్ ద సిస్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద Golgi apparatus. మెటీరియల్స్ ఏదైతే ప్యాకేజింగ్ జరగాలి ఆ మెటీరియల్స్ అన్ని Golgi apparatus లో ట్రాన్స్ ఫేజ్ లో అటాచ్ అవుతుందా, లేకపోతే ఇట్ అటాచింగ్ ఇన్ ద సిస్ ఫేజ్? ఓకే, వెయిట్, సరిగా రాలేదు. రైట్, clear? So which is the trans phase and which is the cis phase? So material or protein ఏదైతే అటాచ్ అవ్వాలి, ప్యాకేజింగ్ అనేది జరగాలి, సో అది యాక్చువల్లీ సిస్ ఫేజ్ తో అటాచ్ అవుతుందా లేకపోతే ట్రాన్స్ ఫేజ్ తో? సో ఎవ్రీబడి ఆన్సరింగ్ ఆప్షన్ బి, సిస్ ఫేజ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మోనికా, ఆరాధ్య, కన్మణి, సుభాషిణి వచ్చావా? ఎస్. సో ఆల్ ప్యాకేజింగ్ Golgi apparatus దగ్గర ప్యాకేజింగ్ జరుగుతుంది కదా, అయితే ప్యాకేజింగ్ కోసం అది సిస్ ఫేజ్ తో అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్యూజ్ విత్ ద సిస్ ఫేజ్. See, this is the cis phase, this is the trans phase, అంతే కదా. సో సిస్ ఫేజ్ తో ఇప్పుడు రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం దగ్గర ప్రోటీన్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎంటరింగ్ ద సిస్ ఫేజ్. అది సిస్ ఫేజ్ ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది, దెన్ అక్కడ నుంచి ఇంకొక సిస్టర్ నే అలానే మళ్ళీ అది బయటికి పోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అగైన్ డిస్పాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ ఫేజ్. ట్రాన్స్ ఫేజ్ నుంచి డిస్పాచ్ అవ్వడం అండ్ సిస్ ఫేజ్ దగ్గర రిసీవ్ అవుతుంది. ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అది సిస్ ఫేజ్ దగ్గర రిసీవ్ అవుతుంది. క్లియర్? విజయ, పానీపూరి తింటున్నావా?
పానీపూరి తింటూ మెసేజ్ చేస్తున్నావా నువ్వు ఇక్కడ చాట్ లో ఐఎమ్ ఈటింగ్ పానీపూరి అని? ఓకే బెన్ను, చలో కాన్సన్ట్రేట్. రీనీట్ ఈజ్ వన్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. దీన్ని కూడా మీరు వేస్ట్ చేస్తే ఇంకా నేనేం చెప్పలేను. యూ షుడ్ నాట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఎస్, మేబీ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ లో మీరు పర్ఫామ్ చేయలేరు అంటే దిస్ ఈస్ లైక్ అ బ్లెస్సింగ్. ఈ బ్లెస్సింగ్ ని యూటిలైజ్ చేయండి. హూ నోస్, యూ మే బి సిలెక్టెడ్, చెప్పలేం కదా. మోనికా క్లియర్? అభిషేక్, ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే బికాస్ సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ సింప్లీ వేస్టింగ్ టైమ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, జెన్యున్ గా ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళకి అయినా డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండాలి. ఆరాధ్య వెరీ గుడ్. Concentrate. Yes. Chalo. Lysosomes, they have acidic pH because of hydrolytic enzyme. Okay. They have hydrolytic enzyme. Anduke they are suicidal bags. Ante ఇది ఏంటంటే వేరే పర్సన్ కి హెల్ప్ చేసినప్పుడు అదే చనిపోతుంది. అలా ఉంది దీని సిచ్యువేషన్. సపోజ్ సెల్ లో ఏదో ఒకటి రిపేర్ చేయాలి అనుకోండి, ఏదో సెల్ పాడైంది, డెడ్ సెల్, దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. సో లైజోజోమ్ విల్ కమ్ అండ్ హెల్ప్. లైజోజోమ్ ఏంటంటే హెల్ప్ చేస్తుంది, కానీ వెన్ ఇట్ ఈస్ డైజెస్టింగ్ ద డెడ్ సెల్ ఆర్ రిపేర్ చేయడానికి ఆర్ ఒక సెల్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆ ప్రాసెస్ లో అదే చనిపోతుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్ టు రిపేర్ ఆర్ టు రిమూవ్ దట్ డెడ్ సెల్. ఓకే, ఏదో ఇంకొక మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆ ఉద్దేశంతో అది హైడ్రోలైటింగ్ ఎంజైమ్ రిలీజ్ చేస్తుంది, కానీ ఆ హైడ్రోలైటింగ్ ఎంజైమ్ వల్ల అదే చచ్చిపోతుంది. అందుకే అది suicidal bag. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ suicidal bag. It is trying to help somebody, but in that help it is only losing its life. Okay, sacrificing. Chalo, next ఏంటి? vacuoles single membrane bound. Animal eukaryotes లో vacuoles are single membrane bound. If it is single membrane bound, it is tonoplast. In case of plants, ఇప్పుడు eukaryotes will be present. Plants also are eukaryotes, animals also are eukaryotes. ప్లాంట్స్ కేసులో ఏంటంటే వాక్యూల్ ఆక్యుపైస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పేస్. ఇందాకే చూసారు కదా ప్లాంట్ సెల్ ఒకటి డయాగ్రామ్ చూపించాను. సో దాంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పేస్ ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైడ్ బై వాక్యూల్. అదే ప్లాంట్ సెల్లో ఎక్కువగా 90 to 95% ఆఫ్ స్పేస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆక్యుపైడ్ బై వాక్యూల్. ఓకే, సో సెల్ సాప్ అంటాము. ఎక్స్క్రీటరీ వేస్ట్, వాటర్, మినరల్స్ ఇవన్నీ స్టోర్ చేస్తుంది. Maintains turgidity of the cell. Vacuole main property ఏంటి? It maintain turgidity of the cell. ఓకే, ఇంకొకటి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. వాక్యూల్స్ ఆర్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా అండ్ సెల్స్ టర్జిడిటీ లో కూడా అది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ సెల్స్ టర్జిడిటీ. It helps in opening and closing of the stomata. These 2 points please remember. Plants లో 90% space occupied by vacuoles and cell sap కూడా అంటారు దాన్ని. దాని లోపల ఏముంటది అంత పెద్ద స్పేస్ లో? సో ఎక్స్క్రీటరీ వేస్ట్, వాటర్, ఓకే, మినరల్స్ ఇవన్నీ ఉంటుంది. క్లియర్? Now let's talk about cell wall. So all the eukaryotes, will they have cell wall? No. Cell wall is only present in plants, not in animals. Animals లో ఏమైనా cell wall ఉంటుందా? అస్సలు ఉండవు. Cell wall only present in plants. Okay. ఆరాధ్య, ఎస్, ఈ టాపిక్ ఫినిష్ చేసాక విల్ టేక్ అ 2 minutes బ్రేక్. ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ, దెన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే మ్యామ్, ప్లాంట్స్ లో లైజోజోమ్ ఉంటుందా? చెప్పండి. లైజోజోమ్ ఇస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సలైవాలో ఏముంటుంది? లైజోజోమ్ అండ్ లైజోజైమ్, ఇస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? ఇంకొక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి. లైజోజోమ్ అండ్ లైజోజైమ్, ఇస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? So plant cell lo we have cell wall. This cell wall is actually absent in animal cell. Cell wall ikkada chudandi. Suppose this is one cell, okay, this is another cell. Ee rendu cell wall, ee rendu cells madhyalo, okay,
సో మిడిల్ లామెలా ఏదైతే ఉంటుంది కదా రెండు సెల్స్ మధ్యలో, there we have something called plasmodesmata. So if you see a cell here, plasma membrane will be there. తర్వాత ఇది ఏమో ప్రైమరీ సెల్ వాల్, ఇది ఏమో సెకండరీ సెల్ వాల్, టూ సెల్ వాల్స్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. అండ్ రెండు సెల్స్ ప్లాంట్ సెల్స్ మధ్యలో మిడిల్ లామెలాలో దేర్ ఇస్ ప్లాస్మోడెస్మాటా. ఓకే, మిడిల్ లామెలా ఏదైతే ఉంది అది calcium pectate. It is made up of calcium pectate. That also you have to remember. Okay, so calcium pectate, and that is plasmodesmata. That is called as plasmodesmata, right? Functions of cell wall. Cell wall functions enti. What are the functions of cell wall? It provides mechanical strength, cell to cell interaction, prevents bursting, protect from infection, and also maintain shape. Okay, సో ఫంక్షన్స్ కామన్ ఫంక్షన్సే. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ప్లాస్మోడెస్మాటా అంటే ఏంటి, రెండు సెల్ మధ్యలో ప్లాంట్ సెల్స్ మధ్యలో మిడిల్ లామెలా దగ్గర ఒక అటాచ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ప్లాస్మోడెస్మాటా. మిడిల్ లామెలా ఇట్ హ్యాస్ కాల్షియం పెక్టేట్, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సెల్ వాల్ లో యూ హ్యావ్ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అండ్ సెకండరీ సెల్ వాల్, దాట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఫంక్షన్ ఏంటి సెల్ వాల్ ది, ఇట్ గివ్స్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్, సెల్ టు సెల్ ఇంటరాక్షన్ ఇవ్వడం. ఓకే, బర్స్టింగ్ అవ్వాలంటే అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, మొత్తానికి చెప్పాలంటే అది సెల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్రాపర్ షేప్ ఇవ్వడం. క్లియర్? సో సెల్ వాల్ సంబంధించిన మనకు ఇక్కడ యానిమల్ కింగ్డమ్ తో మళ్ళీ మనం ఒకసారి లింకప్ చేద్దాం. ఓకే, సో యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఇఫ్ యు సీ ఆల్గీ అండ్ ఫంగై, ఆల్గీ సెల్ వాల్ ని మనం ఏమంటాము, అలాగే ఫంగల్ సెల్ వాల్ ని ఏమంటారు. ఓకే, సో ఆల్గల్ సెల్ వాల్ మానస్ ప్లస్ galactans ప్లస్ సెల్యులోస్. ఓకే, అండ్ ఫంగై సెల్ వాల్ ఈస్ కాల్డ్ as chitin. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ లింకింగ్ ఇట్ అప్ విత్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ లో యానిమల్ కింగ్డమ్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉంది దాంతో. ఓకే, ఆదర్శ్, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ టెల్ మీ, ఆల్గీలో ఆల్గల్ సెల్ వాల్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, అలాగే ఫంగల్ సెల్ వాల్. సో ఫంగల్ సెల్ వాల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కైటిన్, అంతే కదా. అండ్ ఆల్గల్ సెల్ వాల్ లో మనకు త్రీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. వాట్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్? మానస్, galactans అండ్ సెల్యులోస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, మోనికా, నోట్ ఇట్ డౌన్. This can be one important question. Plant cell wall aithe that is a different topic, kani these are some extra points here. Algal cell wall alage manaku fungi, ivi rendu dantlo manaku cell wall is called as dash. Okay, in these two cell wall is called as dash. Algal cell, yes, very good. Kanmani, okay. Hema, ma'am, fungi, chitin and polysaccharide. Yes, ardham kale ma'am. Satvik, you are telling to whom? Okay, now plasma membrane. Ipudu eukaryotes lo plasma membrane manam discuss cheddam. Okay, so we'll just take a break of 2 minutes. Okay, ఎందుకంటే ఒక షార్ట్ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేయాలి వేరే ఛానల్లో. జస్ట్ 2 minutes and I'll be back. Okay.
Yes, we are back. Okay, chalo. So we are back. Yes. Aypoindi. A small break, 2 minutes break is over. So we were talking about the plasma membrane. Plasma membrane lo manaku important points emem unnai. So what are the important points in plasma membrane? Now you see, this is the diagram. Okay, plasma membrane lo entante amphipathic molecules. What is the meaning of amphipathic molecules? Now you see here, first of all, plasma membrane lo it is lipid bilayer. Lipid bilayer. So water soluble side okati untadi. Okay, and you will have, see here you have water soluble side and idi emo hydrophobic side. Okay, idi hydrophilic side and then opposite side will be hydrophobic side. Okati hydrophilic, inkokati hydrophobic. Okay, so lipid bilayer superficially attached ayi untadi ikkada the peripheral protein and the integral protein. If you see plasma membrane low, 1 minute. So plasma membrane low, it has proteins, right? So plasma membrane low proteins, lipids, rendu untai. Proteins low, you have peripheral and integral. Peripheral part of the protein superficially attached and integral part partially embedded transmembrane. Okay, got it? So peripheral and integral part of the proteins, peripheral and integral part of the proteins of plasma membrane. Cell wall gurinchi inko konni important points. Cell wall, it was discovered by Singer and Nicholson 1972 lo by fluid mosaic model. Manam anukuntamu it is not so important, but this also is one important question. Okay, so discovery of cell wall. Cell wall was discovered by whom? Cell wall was discovered by whom, Chapandi? So cell wall, it was discovered by Singer and Nicholson. Fluid mosaic model ద్వారా transport లో help చేస్తుంది. Different like diffusion and passive transportation లో help చేస్తుంది. Okay, దీనికి no channels కూడా required. Cell wall కి channels కూడా required లేదు. Nature ఏంటి? Selectively permeable. Nature is selectively permeable. Okay. So diffusion is the passive transport. Active transport ela aitadi with the help of ATP or pumps dwara, sodium pump, potassium pump. Okay, low concentration to high concentration. Okay, so all these things you have to remember regarding cell wall, right? Ribosomes. Coming to the next organelle, which is ribosomes. So ribosomes lo main points enti? Membraneless organelle. Idi oka membraneless organelle. Let it be eukaryotes or prokaryotes. This is one very important point also. Okay, ribosomes is the only cell organelle which is membraneless. Adi prokaryotes lo elago membraneless untundi, kani మనమేం నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు యూకారియోట్స్ లో ఆర్గానిజమ్స్ సెల్ ఆర్గానెల్స్ విల్ బి మెంబ్రేన్ బౌండ్ కదా, కానీ రైబోసోమ్స్ ఆల్సో ఈజ్ వన్ మెంబ్రేన్ లెస్ ఆర్గానెల్ యూకారియోట్స్ లో కూడా. ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై జార్జ్ ప్యాలెట్. యూ కెన్ రిమెంబర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ప్లస్ ప్రోటీన్. ఓకే, రైబోసోమ్స్ విల్ హ్యావ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఇంకా ప్రోటీన్, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఇంకా ప్రోటీన్. So rRNA, ribosomal RNA, protein, which protein? AT type. Okay, synthesized in the nucleus. Idi question PYQ already exam lo adigaru. Ribosomal RNA, rRNA, which is synthesized in the nucleus only, is a part of this ribosome. Okay, so ribosome structure manam chuste dantlo rRNA inka protein, these two will be there. RRNA ఇంకా ప్రోటీన్. సో RRNA ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అదే RRNA which is synthesized in the nucleus. That RRNA is part of ribosome along with protein AT type. Okay, now
రైబోజోమ్స్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ 2 సబ్ యూనిట్స్. ఓకే, రైబోజోమ్స్ లో ఏదైతే మనకు 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయో, ఒకటి లార్జర్ గా ఉంటది, ఒకటి స్మాలర్ గా, 60s అండ్ 40s. ఓకే, ఎస్ అంటే ఏంటి? రైబోజోమ్ లో ఎప్పుడు మనం 60s రాస్తాము, 40s రాస్తాము. సో ఎస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఎస్ ఇన్ రైబోజోమ్? ఫినిష్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అయిపోతుంది, తొందరగానే అయిపోతుంది. 8:40 అర్జున్ అయిపోతుంది, 8:45, బిఫోర్ 8:45 అయిపోతుంది. వెరీ గుడ్ మోనికా. సో సుడ్వర్గ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డెన్సిటీ అంటారు. ఓకే, ఎస్ దట్ ఈస్ సుడ్వర్గ్ యూనిట్. గాట్ ఇట్? రైబోజోమ్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ PYQ. రైబోజోమ్ టాపిక్ లోనే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ the only cell organelle which is membraneless. Let it be prokaryotes or eukaryotes. రెండు దాంట్లో it is membraneless. First important point. It is దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే RRNA and protein. It is made up of RRNA and protein. ఈ RRNA ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే న్యూక్లియస్ లో సింథసైజ్ అవుతుంది. న్యూక్లియస్ లో ఏదైతే RRNA సింథసైజ్ అవుతుంది అదే రైబోజోమ్ RRNA అన్నమాట. అండ్ 2 సబ్ యూనిట్స్ గురించి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనెల్ ఏంటి? వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనెల్ ఇక్కడ మైటోకాండ్రియా. సో మైటోకాండ్రియా షేప్ ఎలా ఉంటుంది? సాసేజ్ షేప్డ్. హౌ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా? ఇట్ ఈస్ sausage shaped. Okay, number depends on the psychological activity of the cell. Mitochondria number enni undali, it depends on the physiological activity of the cell. Okay, so cell lo physiological activity మీద దాని నంబర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ కూడా అంటారు. It is semi-autonomous. Why it is called semi-autonomous? This is very important. So mitochondria ఇంకొక ఆర్గనెల్ కూడా సెమీ ఆటోనమస్, విచ్ ఇస్ దట్. అండ్ మైటోకాండ్రియాని సెమీ ఆటోనమస్ ఎందుకు అంటారు? ఓకే, అండ్ ఎండోసింబయోట్ థియరీ. ఓకే, వై మైటోకాండ్రియా ఈస్ కాల్డ్ సెమీ ఆటోనమస్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్? Because it has its own DNA. Very good Aradhya, super. So why it is called semi-autonomous? Endukante dantlo dan own DNA untundi. It has its own DNA. Okay. Chloroplast also. Very good Aradhya. That was a question I asked you. So mitochondria inkoka organelle edi? These 2 organelles, they are semi-autonomous. Semi-autonomous ante enti? Meaning enti? They has their own genetic material. Ippudu oka cell lo genetic material untadi, kani మైటోకాండ్రియా యాక్చువల్లీ ఒక సెల్ ఆర్గనెల్ కదా, సెల్ లోపల ఒక ఆర్గనెల్, కానీ దానికి కూడా ఓన్ DNA ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ సెమీ ఆటోనామస్. ఇప్పుడు కొన్ని సెమీ ఆటోనమస్ కాలేజెస్ ఉంటాయి కదా మనకు, ఆటోనమస్ కాలేజెస్. ఓకే, అంటే దే హ్యాస్ దేర్ ఓన్ బోర్డ్. ఓకే, ట్రిపుల్ ఐటీలో ఏంటంటే అది APNTS బోర్డ్ని ఫాలో అవ్వకుండా, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ని ఫాలో అవ్వకుండా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ బోర్డ్. ఓకే, సో ఆటోనోమస్ అన్నమాట. సరేనా ఆరాధ్య, మోనికా? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఈస్ దిస్ స్ట్రక్చర్? టెల్ మీ. ఎస్, వాట్ ఈస్ దిస్? ఇన్నర్ ఫోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే విచ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దిస్? ఎస్, ఇది చూడగానే కూలీ మూవీ గుర్తు రావాలి, రైట్? సో కూలీ మూవీ బాగా హిట్ అయింది కదా లాస్ట్ ఇయర్. సో దాంట్లో పవర్ హౌస్ అంటే మైటోకాండ్రియాని చూపించారు. సో ఆల్ ద బయాలజీ స్టూడెంట్స్ దే కుడ్ హ్యావ్ రిలేటెడ్ ఇట్, ఇజంట్ ఇట్? సో మైటోకాండ్రియాలో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది స్మూత్ గా రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది, కానీ దాని ఇన్నర్ membrane of this mitochondria is folded. Can you see? So inner membrane will be actually folded like this. Okay, so inner membrane will be folded. ఆ folded inner membrane ని ఏమంటారు? That is called as cristae. మైటోకాండ్రియాలో ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఫోల్డెడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టే. ఓకే, అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఎలా ఉంటుంది? అవుటర్ మెంబ్రేన్ లో ఎట్లాంటి ఫోల్డ్ అనేది ఉండవు.
మైటోకాండ్రియాలో మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉంది, ఓకే, సో ఆల్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ ఇస్ అ మ్యాట్రిక్స్, ఆ సబ్స్టెన్స్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రోల్ ఇన్ క్రెబ్స్ సైకిల్ లింక్ రియాక్షన్. ఓకే, దెన్ మైటోకాండ్రియా డిఎన్ఏ ఉంటుందా? ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ. అందుకే కదా దాన్ని సెమీ ఆటోనామస్ అంటారు. సో ఎందుకు ఆటోనామస్ అంటారు అంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ. సో ఆ డిఎన్ఏ ఏదైతే మైటోకాండ్రియాలో ఉంటుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇస్ దాట్? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ, ఇట్ ఈస్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. సో డిఎన్ఏ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా విల్ బి number 1 double stranded, number 2 circular. Okay, so ఎలా ఉంటుంది? circular double stranded DNA of mitochondria, DNA of mitochondria, circular double stranded. 5 times 10 times ఇలానే రిపీటెడ్ గా చెప్పండి, రాయండి, అదే గుర్తు ఉండిపోతుంది. ఓకే, సి మీరు 10 టైమ్స్ రీకాల్ చేస్తారు కదా, దానికన్నా మీరు 5 టైమ్స్ రాస్తే గుర్తుండిపోతుంది. సో రైటింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. ఎక్కువ రిటెన్షన్ అనేది మనకు రైటింగ్ ద్వారానే వస్తుంది. రిటెన్షన్ అంటే మన బ్రెయిన్ లో ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువసేపు ఉండడం, దాన్ని రిటెన్షన్ అంటారు. సో రిటెన్షన్ మీకు ఎక్కువ రైటింగ్ తోనే వస్తుంది. ఓన్లీ మెమరీలో ఇట్లా హవామే మీరు జస్ట్ ఇది అది ఇలా క్యాల్కులేషన్ చేసి నేర్చుకుంటే అది ఎక్కువసేపు మీరు గుర్తు పెట్టలేరు. ఎక్కువసేపు మీకు గుర్తుండాలంటే రైట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, సో బయాలజీ థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్ మనం ఎందుకు రాయాలంటే అది ఒక పెద్ద మిస్కన్సెప్షన్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. బయాలజీ మీరు ఎంత రాసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అంత మంచిగా మీకు గుర్తుంటుంది, హై రిటెన్షన్ ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి. ఓకే, అరుణ్ యాదవ్, ఓకే, సనీ, సంతోష్, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్ అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, ఫోల్డింగ్స్ ని క్రిస్టే అంటారు. outer membrane ఇది, inner membrane ఇది. outer and inner membrane మధ్యలో there is a space which is called as intermembranous space. Okay, intermembranous space. And F1 F0, what is this structure? ఇది నేను ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను, మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో నాకు చెప్పండి. సో హియర్ we have F1 and F0 structure. సో ఈ F1 and F0 structure యాక్చువల్లీ ఏంటి, ఎక్కడ ఉంటుంది, దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? This is the homework for today. So whoever is there in the live session, మీరు అందరూ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఈ లైవ్ సెషన్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ అయిపోతుంది ఆ కమెంట్ బాక్స్ లో నాకు చెప్పండి. ఈ F1 F0 అది ఏంటి, ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అండ్ దాని ఫంక్షన్ ఏంటి. ఓకే, నౌ ట్రై టు ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. One of the following method of transportation does not involve a change in extrinsic and intrinsic protein. Okay, so what should be the answer for this? Make it fast. One of the following methods of transportation doesn't involve a change in extrinsic and intrinsic protein. So which option is correct? Yes, tell me. Option B correct, simple diffusion. Okay, option B. Monica correct. SV technology correct. Fluid mosaic model. So దీని గురించి మనం కూడా డిస్కస్ చేసాము. Fluid mosaic model for the structure of plasma membrane explains what? Okay, a single lipid bilayer between two protein layer, single layer of protein on one side and bilayer on other side. Is it so? Okay, లేకపోతే two lipid layer and one protein layer. So this is very easy. చెప్పండి, what is the answer for this one? Fluid mosaic model. Okay, fluid mosaic model plasma membrane ni explain చేయడానికి this was given by Singer and Nicholson. So what is the meaning of this fluid mosaic model? Kanmani is saying option D, Vanilla is saying option B, Vijaya option D, Subhashini option D. Yes, కానీ కొంతమంది ఆప్షన్ బి కూడా అంటున్నారు. సో ఆప్షన్ బి అండ్ డి మధ్యలో మీరు కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉన్నారా? A layer of protein on one side and bilayer lipid on other side.
A middle phospholipid bilayer with protein on both inside and outer of lipid bilayer. So you decide between these two options. Why you are confused? Option D only is correct na? Ikkada yes. Kamala Shri. Option Salar. Option C, D is correct. Ide correct. Okay. The membrane of endoplasmic reticulum remains continuous with membrane of dash. So endoplasmic reticulum membrane continuous ga dento continuous ga untundi. Very simple question. So this is the cell. Here we have the nucleus. Okay, idi emo nuclear envelope, right? So ee nuclear envelope tone continuation lo the endoplasmic reticulum will be there like this, isn't it? Okay. So it is in continuation with what? Very simple question. Aradhya correct. It is nuclear membrane. How option D etla aitadi? All of the above etla aitadi? Option C kada. Simple question. Endoplasmic reticulum, it is always in continuation with the nucleus. How can it be with continuous with lysosome or Golgi complex? It's not possible. Adi dento continuous ga untundi ante with the nucleus. Option C is right here. SVM technology correct. Subhashini correct. Which organelle helps in the synthesis of lipid, cholesterol and visual pigment in epithelial cells of retina? So SCR, RER, Golgi or ribosomes. Synthesis of lipids, protein factory and fat factory or lipid fat factory మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, one is protein factory. So which one is called as the protein factory? Protein factory is RER, rough endoplasmic reticulum. Lipid factory ఏది? Fat or lipid ekkada produce aitadi? That is SER, smooth endoplasmic reticulum. So ide answer. ఎందుకంటే synthesis of protein చూడగానే you can simply say that it is SER, smooth endoplasmic reticulum. Okay. Golgi complex participates in. Golgi complex దేంతో participate చేస్తది? Activation of amino acid, respiration in bacteria, formation of secretory vesicles, fatty acid breakdown. చెప్పండి. Monica, tell me the answer for this. Golgi complex participates in. So Golgi complex main function ఏంటి? Golgi complex ది అది స్టోర్ చేస్తుంది, ప్యాకేజింగ్ చేస్తుంది, మళ్ళీ మోడిఫై కూడా చేస్తుంది. దేన్ని స్టోర్ చేస్తుంది, దేన్ని ప్యాక్ చేస్తుంది, దేన్ని మోడిఫై చేసి మళ్ళీ డిస్పాచ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ వన్? సుభాషిని, సాయినాథ్, కావేరి, ప్రణీత అందరూ ఆప్షన్ సి అంటున్నారు. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెక్రెటరీ వెసికల్స్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెక్రెటరీ వెసికల్స్. సూపర్. మేఘన, సౌజన్య అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. ఎస్, ఐశ్వర్య. Yes, good. Which organelle can reduce the number of other organelles? Okay, other organelle number ni idi reduce chestadi. Obviously, which one? There is one person in the cell, inside the cell, who is actually committing suicide. Okay, so adi vere dead body or dead cell ni champestadi, ade kuda chanipotundi. So which is that? That is nothing but the suicidal bag or lysosomes. Okay, so it reduces the number of cell organelles. If something is reducing the number, that is nothing but what? Lysosomes kada, suicidal bags. Lysosome and lysozyme ki emana difference unda? Lysosome and lysozyme ki difference unda leda? Chappandi. I asked you this question. సో ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ లో మనము ఇది కంప్లీట్ చేసాము. ఇది ఎస్, వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దీస్ టూ. లైసోసోమ్. నౌ ఇవి కూడా అయిపోయినాయి కదా. న్యూక్లియస్, క్లోరోప్లాస్ట్, వాట్ ఎవర్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ దేర్, లెట్ us finish that. Okay, so nucleus, obviously this is also called as the brain of the cell. Nucleus manaku anta important, it is so important. Okay, so perinuclear space ante enti? See, this is the nucleus. Nucleus lopala em untundi? Nucleolus. Okay, so nucleolus lopala you will okay, inside the nucleus you will have nucleoplasm. Okay, so this is cytoplasm, this is nucleoplasm. What is protoplasm?
ప్రోటోప్లాజం అంటే ఏంటి? సైటోప్లాజం మైనస్ న్యూక్లియోప్లాజమా, లేకపోతే సైటోప్లాజం ప్లస్ న్యూక్లియోప్లాజం ఈజ్ ప్రోటోప్లాజం. ఇది చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్, కానీ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో అవుటర్ మెంబ్రేన్, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ చూడండి. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ మధ్యలో, సో మధ్యలో దేర్ విల్ బి పోర్స్, ఓకే, దేర్ విల్ బి పోర్స్, దాన్ని మనం న్యూక్లియర్ పోర్ అంటాము. అండ్ outer membrane ఒకటి ఉంటుంది, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్. outer and inner membrane మధ్యలో there is some substances, okay, space, perinuclear space, okay. So all these things you have to remember. Proteins will enter inside the nucleus, okay, and DNA, RNA gurinchi I'll tell you, wait. So DNA in the form of chromosomes, very long, okay, 2.2 meters in every cell. So properly it is folded. Nucleus is very small, nucleus is very small, so DNA is folded, okay. So DNA folded ga enduku untundi? Actually DNA is every cell lo 2.2 meter DNA anedi untundi, okay, every cell, it is very long. Kani nucleus lo ela accommodate ayindi? By folding, folded structure of DNA baga folded ga untundi kabatti adi, it is packed compactly inside the nucleus, okay. And DNA enti acidic nature kada. DNA nature ela ante it is acidic. Histone proteins, they are basic, okay. Histone proteins emo basic in nature, DNA acidic in nature, adi meer gurtu pettukovali, right? So DNA folds around histone protein. For example, this is the nucleosome. Dantlo emaitadi histone protein untadi kada. Histone protein chuttu ila nucleus DNA will be folded anamata, okay. So non-histone chromosomal protein, here you can see non-histone chromosomal protein. So DNA plus histone, nucleosome. Inside the nucleosome there will be DNA plus histone protein packed together, okay. Got it? Next. So what about this rRNA synthesis? Adi ekkada jarugutadi? Genetics lo inka detail lo meeru nerchukoni untaru, okay. So rRNA synthesis, that is happening in the nucleolus itself, okay. Ribosomes are produced from rRNA. Ee process dwara rRNA nunchi ribosomes are produced, and proteins are produced in ribosomes, from ribosomes, okay. For example, if I tell you more proteins a cell synthesize, more nucleoli it has. Oka cell lo okavela ekku protein synthesis aitundi anukondi, that means it has more nucleoli, okay. So nucleus sambandhinchina again you have it in detail in genetics chapter, akkada meeku revise aitundi. So nucleus, if we see the page from NCERT, it was first discovered by Robert Brown, okay. Late tarvata entante nucleus stained by basic dyes was given the name chromatin by Fleming. Basic dyes dwara stain aithe kanaka danni chromatin ani peru pettaru, and it was given by Fleming, okay. Then interphase nucleus, okay, the interphase nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli. So basically ikkada em cheptunnaru ante nucleus lopala emem untadi? Chromatin, nuclear matrix, and oka nucleoli, okay. Got it? So microscope lo if we see, which consists of two parallel membranes with a space between called the perinuclear space. Perinuclear space, NCERT have mentioned this. So what is perinuclear space also you have to remember. Aradhya emaindi Aradhya? Okay. Outer membrane usually remains continuous with the cytoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it, okay. Nucleus outer membrane lo ribosomes kuda untundi. Got it? So which is the protein factory, which is the lipid factory? SCR and RER gurtu pettukondi. Lipid factory anedi SCR,
RER ఏంటి, అది ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ. You have to remember this. Okay. So these are the important points from NCERT. And if you see here, ఈ paragraph కూడా ఒకసారి చూడండి. Same thing it is written. 2.2 meter long DNA, how it is packed inside the small nucleus. So it is folded. Okay. So DNA, histone protein, non-histone protein, RNA. So chromatin will have DNA, histone protein, non-histone protein, and RNA. So that is how the packing is done inside the nucleoplasm. Okay, inside the nucleus. So all this chromosome structure anyway manaku genetics lo malli repeat aitadi. Okay. Structure once again you can see here, no problem. So this is the centrosome and idi P arm, isn't it? Idi Q arm. P arm small ga unte, Q arm long ga unte, which type of chromosome avi kuda manaku unnai genetics lo in detail manam nerchukundam. Okay. Okay, here also it is there, you can see. So types of chromosomes. Types of chromosomes lo we have metacentric chromosome. Dintlo P arm and Q arm will be equal. P arm and Q arm equal ga unte kanaka, that is metacentric chromosome. What type of chromosome is that? Metacentric. Okavela P arm is less and Q arm is longer. Q arm itla longer ga unte adi submetacentric. Okay, that is submetacentric. Got it? So దీన్ని ఇలా కూడా అంటారు, submetacentric, and this is equal shape. ఇది ఏంటి? acrocentric అంటే Q is very longer and P is very short. Okay, so దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? acrocentric. Acrocentric is also called as J shaped. Okay, like this, J shaped. లాస్ట్ లో టీలోసెంట్రిక్. టీలోసెంట్రిక్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? Q arm ఒకటే కనిపిస్తుందా? Okay, so this is I shaped. This is also called as I shaped. Okay, got it? So you can see here types of chromosome. Types of chromosome lo idi emo V shaped. This one is V. This one is V shaped. Idi emo L shaped. Okay, idi emo J shaped. Telocentric ni emo I shaped antaru. Okay, telocentric ante only Q arm is there. Here acrocentric lo Q arm is very very longer. Then metacentric and submetacentric. Metacentric ante P and Q arms they are equal, and submetacentric ante one is shorter, one is longer. Okay, Q arm is longer, P is shorter. So these are the different types of chromosomes. Okay, based on the Q and P arms. Okay, understood? Just try this question, then we will wrap up the session. So nucleus lo some mature cells lack nucleus. Idi oka exception anamata. So all the eukaryotic cells they have nucleus. Kani there is one mature cell which is erythrocytes. Okay, RBCs. They don't have nucleus. RBC lo nucleus will not be there. Okay. And plants lo nucleus dentlo undavu. Sieve tube cells of vascular plants. Sieve tube plates lo, okay, sieve tube cells lo a nucleus will not be there. Alage RBC or erythrocytes lo kuda nucleus will not be there. These are the exceptions. Okay, try this question. Nucleus is the site of, asalu nucleus lo jarigedi enti? This is the site of mRNA synthesis, assemblage of ribosomal units, both A and B, DNA and protein synthesis. Tell me, nucleus is the site of, this was one PYQ, very important. Option 2, yes, assemblage of ribosomal unit, correct answer. Nucleolus is the site of assemblage of ribosomal units. Very good.
వన్ మోర్ అసర్షన్ రీజనింగ్ అటెంప్ట్ చేయండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో అసర్షన్ ఇక్కడ ఏంటి? ద ఆక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ హ్యాస్ సెంట్రోమియర్ అట్ ద టర్మినల్ పొజిషన్. రీజన్ ఏమి ఇచ్చారు? ద మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ హ్యాస్ సెంట్రోమియర్ స్లైట్లీ అవే ఫ్రమ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్. సో ఇస్ ఇట్ ట్రూ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్ అసలు కరెక్ట్ ఉందా అది చెప్పండి. ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్? దెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ద రీజన్. ఫస్ట్ టెల్ మీ, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా కరెక్ట్ గా ఉందా? Yes, this is equally useful, Radhakrishna. This is useful for 10th completed students also. 10th completed students ఈ చాప్టర్ మీరు వన్ షాట్ లో వినొచ్చు. మెయిన్ పాయింట్స్ ఒక ఓవర్వ్యూ అయితే మీకు వస్తుంది. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 11th క్లాస్ చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది 11th క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి 10th పాస్డ్ అవుట్ కూడా వినొచ్చు. ఓకే, so what is option D? Vijay, Saujanya, Siddhu, Meghna, Subhashini. Very good, cutie. So answer is both assertion and reason are false. Ee statement kuda wrong undi, ee statement kuda wrong ne undi. Okay, so with this we completed the one shot of cell. Okay, then again we will be doing cell division. Next topic entante cell division. I asked you one question, right? ఓకే, ఇది ట్రై చేయండి మీరు. టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్ విత్ సెల్ మెంబ్రేన్, is it bacteria or mycoplasma? What should be the answer? So tell me this question answer in the comment box, and we will be meeting again in another video probably on Monday. Okay, so my classes will be on Monday, Wednesday and Friday. So Monday roju malli same time ki manam kaluddam, and we will discuss about which chapter you want. Shall I discuss cell division, lekapothe animal kingdom, lekapothe human physiology chapter wise chepamantara? Okay, let me know that also. PDF, I will provide the PDF to the management team tomorrow. They will upload it. Okay, Aradhya, last session PDF kuda raaledu kada, nen provide chesanu. I'll remind them again. Okay, evolution eppudu animal kingdom kavala? ఓకే, సో యానిమల్ కింగ్డమ్ చేద్దామా? మౌని, ఎస్ నాన్న, టెల్ మీ. ఎవల్యూషన్ ఇప్పుడు కాదు, కొన్ని రోజు తర్వాత చేద్దాం ఎవల్యూషన్. 11th క్లాస్ టాపిక్స్ కొన్ని ఫస్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే మ్యామ్, డూ ఆర్కే బ్యాక్టీరియా? రాజేశ్వరి, ఎవల్యూషన్ నో, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మేము. ఎస్ మ్యామ్, యువర్ విష్, విచ్ చాప్టర్? ఓకే, so that's all. You listen everybody, we will be meeting on Monday with another new chapter. ఈ చాప్టర్ అయితే మీరు ఈరోజు NCERT లైన్స్ ఒకసారి మంచిగా అండర్లైన్ చేసి ఉంటారు ఆల్రెడీ. రివైజ్ చేయండి, అండ్ లాస్ట్ 5 years ఆర్ 10 year PYQ, మినిమం 5 year PYQs అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి based on this chapter. So see you guys again in the upcoming session. Bye bye, take care and study well for the RE-NEET exam. Okay, bye.